В общем, чиним. Теперь сделаем обратно. В общем, это была попытка таких технологий. Мы в сети, мы живем, нас там видно, слышно, ты смотришь? Да, мы в сети, нас видно, слышно. Отлично. Так, я тогда сейчас открою, что у меня тут, вернее, закрою, что тут происходит. Хенрик к нам уже присоединился. Сейчас я гляну, что тут происходит. Ага. Так, это что за кряканье? Выключай. Кто у тебя там крякает? Никого. Нет, какие-то странные звуки. Хорошо. Ну, это пока нас не выкинули. А почему все черное было? У меня все пока нормально. Да, нормально, хорошо. Мне просто показывает. Отлично. Вот, слушатели есть. Так, я тогда сейчас еще сделаю один анонс, повешу, и тогда мы Хенрика допустим до нас. Сейчас, секундочку.
Так, Да. такие Пока открывайте все вопросы. технические моменты, да, мы сейчас решили запустить чуть пораньше. Что у тебя там? А у меня, да, я написала, оно пропало. Так. Сейчас найду, подождите. Ну, в общем, тогда оставим потом напишу. Ребят, в общем, читайте комментарии. Вот, будет анонс. Ну, какой-то просто издевала. А может, я не буду. Ну ладно, все. На этой радостной ноте все это дело я отключаю. Потом буду искать все в процессе. Так, гости мы запустим. Здрасте, сейчас я все позакрываю, все лишние окна, лишние... Ай-яй-яй-яй. Так, все. В общем, настраиваемся мы так на ходу. Сейчас у меня еще и дизайн запустился. Ну, в общем, кошмар тихий. Так, ну что, где наш гость к нам должен подходить? Так, все, он у нас подключается. Так, аудио. Я пока поковыряюсь. Так, всем здрасте. Пишите, вы откуда. Мы хотим читать ваши комментарии по ходу, чтобы всем было видно. Да. Минусики будем ставить? Не, только плюсики и сердечки. Нужно только систему. All right, are you with us? Hello? Jag ser ditt med själv alls här, hör du. Med bild här. Gunilla, kom hit nu. Hello? Hello? I cannot see no picture of myself. I don't hear. Yes, you need to turn on the video. Video. Ага. На самом деле нашему гостю нужно отдать должное. Он сам разобрался в программе, подключился и всем пользуется. В общем, супер здорово. Я вообще восхищена. Люди, которые жили во время, когда писали еще письма руками, и сейчас вот так вот общаются в интернете в открытую. Вот. И вот там потом будет еще пара звука. Что со звуком? Сейчас будем смотреть, что со звуком. Со звуком все вроде нормально. Skulle det där tryckas där kanske? Jag tar tillbaks nu. Vad gjorde det? Ну, пока, ребятки, подсоединяйтесь. Заходите. Да. Нет? Ага, ты мне крикни, я просто ковыряюсь в почте, потому что я сохранила анонс. Но куда я его сохранила? Это не Det поможет. var där, det var också den där bilden av mig. Var där på, Det där högtalaren. Окей. Okay. Да, Света. Okay, good, great, thank you. Hi. Very good seeing you here. So Yes. everything works, okay? I hope so, yes. Yes. So you do know Olga, right? You met her before. Yes. Yes. Okay. Оля, скажи пару слов, пожалуйста. Да. In English. Конечно. Так долго настраивались и так долго ждали этого сегодняшнего вечера. Я думаю, что и мы, Свет, с тобой, и я думаю, что все гости тоже очень ждали, волновались. Я думаю, что у нас сегодня будет потрясающее погружение в историю породы. И с нетерпением это жду, этого начала, да. И приветствую Хенрика, спасибо, что он согласился и подключился к нам сегодня. Свет, спасибо тебе очередной раз за все то, что ты делаешь для пуделеводства России и мира. Этого начала, да? Угу. Да. Тут, извиняюсь, у меня просто тут все валится. Все, ты сказала? Anyway. So thank you very much for joining us today. We've been waiting for this interview for a very long time, and I'm sure it will be an extremely interesting experience for everybody, because at least I enjoyed working on your presentation and speaking to you several times, so I think it will be great. Okay, so everything is good with the sound? I hope so. Okay, you can hear everything well. Okay, так, по звуку, если что, скажите, все нормально, все хорошо. Okay, the sound is good. I'm just checking the internet. People are joining, so ну что, let's start speaking a little bit. Yes. Оля.
Ну что, мы начинаем. Я надеюсь, что все видно, слышно. Тут писали, я видела, что что-то какие-то вопросы были со звуком. Мне кажется, нормально. Иногда какой-то бывает фон. Может быть, звук не выключен на компьютере. Нет, все выключено, все, ничего не меняло. Угу. Но нас теперь, да, нас теперь отчаянно слушает ФБР, поэтому, в общем, теперь все, что говорим, нужно отсекать. Угу. Окей. Ну что, Хенрик, очень интересно послушать о вас. Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе. So, can you tell us a little bit about your background and history and about yourself? Well, I'm born in Helsinki, and my parents live there in the center of Helsinki, and me too. And in the summertime, we went out for the dacha for 3 months, and there was a farm near our summer house with many kind of animals, and I appreciated that very much. They had sheep, horses, cows, and chicken and everything, and it was very interesting. And actually, I have always been fond of animals. I had, even in the center, I bred Birchriggers, and this is when I was a cat, when I was 4 or 5 years old. And yes, my mother's father was breeding, hunting dogs, and also hunting together with a very well-known Finnish veterinarian who was an artist and a writer too. And I have a picture painted by him dedicated to my grandfather. So, and he was interested in pedigrees, but unfortunately he died when I was very young. Okay, so I'll translate this part and then we'll continue. Ну что, наш гость родился и вырос в Хельсинки, его родители жили в самом центре города, и, как он сказал, каждое лето на 3 месяца уезжали на дачу. Дача была в лесу, окруженной природой, разные там звери бегали, овцы, коровы и лошади также. Вот, и с ранних совершенно лет он очень уже был увлечен животными. И вот тут на фотографии мы видим, ему 4 или 5 лет. Это была фаза, когда он кошками занимался. Вот, и в его семье были всегда собаки. Его дедушка разводил охотничьих собак и охотился с очень известными ветеринаром финским, который также занимался изучением родословных. Ну вот, наверное, отсюда и пошло первое влияние на формирование нашего гостя в кинологии. Okay? Yes. Anything else? So I'm bringing up those photographs. So this is your mom. Yes. On the left, that is the reason for pools. That's my mother. And this is also a connection with Russia because it's painted by the son of Ilya Repin. His name was Yuri Repin, and it's painted in 1942. And she bought the first pool to our family, but it was in the 1958 or 57. Later. Ну и слева мы видим портрет мамы нашего гостя, и это, во-первых, это то, что привело его в Пуделей. Первого пуделя купила его мама в 58 или 59 году. А еще этот портрет тесно связывает его с Россией, потому что портрет был написан Юрием Репиным, сыном Ильи Репина в 1942 году. And we can see your granddaughter continues the love to poodles. Yes, that's a great, my mother's great granddaughter. Yes. И тут уже my granddaughter, yes, да, the youngest of them. Внучка, самая младшая внучка нашего гостя тоже разделяет любовь к пуделям. Вот. But you also are a veterinarian. You went to school in Finland or in Helsinki? I studied in Helsinki, yes.
And you worked the whole your life in Helsinki as well as a No, veterinarian? no. No? I was 9 years in the 70s. I was in middle in Ostrobotnia near Vasa for mixed practice, all kind of animals. Yes. И наш гость, закончив университет в Хельсинки, работал много лет ветеринарным врачом. Много лет он проработал собственно, в континентальной части Финляндии, работал с разными совершенно животными, вот, и потом он вернулся уже в собственный город. And we can see you have a large family. Yes, well, actually, this picture should come to in the end, or not in the beginning. I will put it to the end as well. Because I just thought, okay, so let's talk what we have here. Yeah. Оля, не спи. Да. Ты где? Ага. Я здесь. Продолжаем? Да, конечно. Окей. Когда Хенрик начал заниматься непосредственно уже сам собаками? So when did you get your own first poodle? This is the first bitch. My mother actually bought it. She saw an ad in the newspaper, and it was more or less a puppy mill. So it was not very serious breeder, but I managed to become her a champion, and I think it was the only one from that kennel who became a champion. And this photo is when she was to Sweden to be mated with a top male. I was interested to breed something better, and it's Vivian Wenberg, later Vivian Alberg dog I used. And for instance, Tina Taulos also told you that she used Vivian Alberg's male for her first bitch. Так, ну и тут у нас... So she let was me try. in America, you know, Anne Clark, Yes. Roger Clark, and Yes. she was the similar person in Sweden. Yes. Окей. Ну и что, вот это вот у нас первая собака, собственно, которая была куплена мамой доктора Ханелиуса. Она нашла объявление в газете и купила эту собаку. То есть и питомник этот был, в принципе, папи мил. Вот, и из этого питомника, в общем, в принципе, получилась только единственная вот эта чемпионка. А потом ее, вот на фотографии она снята, когда она была на вязке в Швеции у очень известной заводчицы. Вязали ее стоп-кобелем, потому что Хенрик решил, что ему нужна хорошая уже собака. Вот, и вот дальше, видимо, с этого и началось его разведение. Ой. Ну, тогда мы поговорим, может быть, про разведение, про первую вязку, про первый помет. So, can you tell us a little bit more about your first litter? Well, it was not very successful, so that's why it was the first and last with this bitch. And sleeping stifles and monarchids and all problems you can have. Так, ну вот первый помет был крайне неудачный, и это был первый и последний помет от этой суки. В общем, там были у щенков и отсутствующие зубы, и крипторхи. Ну и, в общем, на этом разведение вот этой линии было прекращено. А затем были какие-то приобретены уже другие собаки? То есть он с этой собакой перестал работать и купил себе какую-то другую? So you stopped working with this bitch and you bought another one? Yes. And I got hooked by the person who did the grooming for the show, Irina Björkelund. She was my mentor. And another mentor was Else, my Kivikari, this is Irina Björkelund. Yes. It's another connection to Russia. Yes. Can you tell us a little bit about her? Because I remember she also has an extremely fun story. Sorry? Can you tell about her as well? Because I remember you told me on the phone, and she's a fascinating connection. Yes.
she was a very special lady. Her father was a grandson of Alexander III. Mhm. So she was she moved to Finland after the revolution? Yes. Or maybe parents? Actually, I think her father worked in Finland before the revolution and they stayed here. Окей. Ну и вот тут вот мы видим на фотографии, собственно, женщина, которая готовила его собаку к выставкам, Ирина Бьоркелунд, которая стала ментором Хенрика в породе, тоже очень тесная связь с Россией. Отец Ирины был правнуком Александра II. Вот, ее отец работал в Финляндии во время революции, и после революции они остались уже в Финляндии. И я так понимаю, что она уже посоветовала ему найти новую собаку. So she was the one who advised you to turn to English dogs? No, I went to the kennel club with my Kivikari was working there. And I was reading newspapers and I was reading books. In those days, you could go to the library in the kennel club and read about pedigrees and everything. And we had our dogs and Dog Word, the Christmas number. You need see ads in the. It was very interesting, and so I thought this was the best place to buy was Montfleury. So I contacted Philip Howard Price. Так вот, значит, чтобы найти объявление о продаже щенков, значит, в финском кennel-клубе до сих пор действующая есть библиотека кинологическая. Он туда поехал и нашел объявление. Питомник английский. Сейчас я скажу, чтобы не ошибиться. Ховард Прайс и его жена. Значит, он им написал письмо о том, чтобы купить собаку. So you wrote a letter? Yes, in those days we have no computers and maybe not even television. We have to write letters, and we were interested in pedigrees. We wrote 10 generations pedigrees. Nobody is doing that anymore. Okay, we don't see, we have problem with you. We don't see you on the screen. Oh, sorry. Yes, no, that's okay. Come back, please. Gunilla. It's very dark. You Are you sitting in the Так, темнота. Ничего. Ой, Господи. Там что-то со световосприятием, скорее всего, у камеры. Так, у меня и с компьютером, и все тут рухнуло. Так, они у нас выпали? Я не знаю. Нет. Are you still with us? Видео надо подключить. Hello? Okay. Там сейчас жена ему поможет. Окей. Вот. Сейчас, давайте, ребята, уж подождем, потому что на самом деле, что произошло, последнюю неделю в Zoom ввели достаточно жесткие ограничения по возможностям этой программы. Ну и, в общем, мы тут на самом деле смеемся всю неделю, что нас теперь ФБР очень жестко отсекает, потому что там отваливаются провода, отключаются компьютеры, как с Михаилом в прошлый раз. И, тем не менее, ну, связь работает, и конференция продолжается. То есть явно что-то тут не то, мне не очень это нравится. Вот. И теперь вот стала вот такая вот гадость, как все это стало обваливаться почему-то. Но я надеюсь, после карантина вся это наше занятие, оно уйдет никуда. Okay, now we don't have a video. No, I don't see you and you don't see me, but I hear your voice. Okay, because I can, well, I see myself. I see Olga, and I see only pictures. So something is going on. Would you like to reconnect? Yeah, we can try. Okay, сейчас мы попробуем перезапуститься, потому что... Ага. Так, сейчас. Уходим. Так, уходим, все. Потому что у меня в основной программе тоже ничего не видно. Вот, в общем, причем как все было хорошо 2 месяца назад, да, и какая стала проблема, какая-то идиотская с этой программой сейчас. Ну да, попереживали.
Ты заново будешь перезапускать или же мы останемся в этом? Нет, он зайдет сейчас сюда к нам обратно. Я надеюсь, что ничего больше не обвалится. Окей. Так, ничего не уходим. Ребят, значит так, мысль такая. Пока Henric перезагружается, я думаю, что за 10 минут до окончания сессии я вывешу логин, то есть номер конференции, и куда может подключиться любой желающий, и лично вот в таком формате, как вы нас сейчас видите, поблагодарить нашего гостя за участие в прямом эфире и за его время. Вот, я думаю, это должно быть очень приятно ему. Вот, so the same thing to our English listeners. About 10 minutes before the end of the live stream, we will publish the ID of the conference, of the live stream, that you can join us on Zoom to thank Dr. Harnelius for his time and his expertise and the conversation with us. I think it will be just a nice gesture. Hopefully the computer is not going to explode, but we can, you know, push its boundaries and see how it goes. Вот, это у нас будет творческий эксперимент, да? Так, Да. что-то как-то никто к нам больше не подключается. Очень не хотелось бы, чтобы это все там сломалось, потому что совершенно потрясающая презентация нас ждет и рассказ. Вот. Но ничего, придется ждать, потому что выбора у нас нету. Так что, ребят, вы с нами поговорите, кто откуда слушает, вот, кто откуда к нам подсоединяется и кто с нами здесь есть. Вот, потому что всегда очень интересно читать потом, особенно комментарии. У меня прям любимое занятие. Я беру телефон, беру собаку, иду вечером гулять и читаю, кто нам что писал. Вот. Оля, мне кажется, делает то же самое, только она не гуляет с собаками. Я в это время уже, да, уже не иду гулять с собаками, потому что у нас здесь особо не погуляешь вот так вот с телефоном, с собакой. То или на телефон, или на собак надо смотреть. Ну, не-не-не, я тут шла как-то после какого-то тут последнего эфира по дорожке, и тут мне крик такой, типа, оторвись от телефона, дура. Ну и получилось, что я, значит, иду, а почему-то к столбу привязан тибетский мастиф. И, значит, вот такой прогулка такая, да, я иду по тротуару с собакой, к столбу привязан мастиф, и, значит, как хочешь, там вокруг него и ходи. Ну, естественно, вызверилась я на хозяина, говорю, что это у вас за прогулки такие, ну, он меня послал куда подальше, сказал, что вот он гуляет с собакой именно так. Ну, хорошо, что хотя бы предупредил, чтобы я от телефона оторвалась и посмотрела. Вообще народ, конечно, потрясающий. Угу. Ну, Оля. да. Я тут. Да, я надеюсь, что сейчас у нас ребята вот пишут уже откуда, кто откуда. Финляндия, Америка, всем привет. Лена еще из Израиля. Но я думаю, что скоро время как бы расставится на свои места, и мы вернемся в нормальный режим. Уже, конечно, хочется работать. Я завтра утром уезжаю на работу. У меня начинается работа, слава богу. Вот. Вся уже такая тоже поездка в сборах. Что там? Попробуй написать, Свет. Я написала. Они видят. Наверное, вариант я ему сейчас предложу, если даже камера не будет работать, мы запускаем презентацию. Хотя бы поговорить, да. Да, однозначно, потому что я, правда, не понимаю, что происходит с программой. Тут, говорю, мы тут сидели, ковырялись. Anyway, what happened now, we're experiencing some problems with the program. Sorry, we were speaking amongst ourselves. Something goes on with Zoom, and I think a couple of days ago when I tried to run another conference, I saw that now connecting to Zoom is not as easy as it used to be. And I found an article that on June 14th, FBI required of Zoom to allow only registered users to join the rooms, because before it was just, you know, we would send a link, people would press on it, and the browser will take them on. So now we're just laughing that FBI is watching us, and well, maybe Henric's connection to to the revolutionary Russia did it in. So we will see, but we're still online. They are online as well, but for some reason they can't come back. So вот это, конечно, такая жопенька полная. Вот. Да, они все видят, они где-то пытаются, видимо, что-то сделать, но будем смотреть. Пока ответа мне нету, если что. В общем, ребятки,
Давайте, простите, я пока включу какие-нибудь картинки. Такие, не секретные. Угу. А это, Свет, письмо, ты говорила? Нет, это книга, собственно, авторства заводчика, у которого была куплена вторая собака Хенрика, Ховард Прайс. Это ему, значит, было пожелание и финскому будущему заводчику чемпионов 26 июля 1962 год. Обалдеть. Да, это очень известные имена, то есть тут уже имена энциклопедические просто, по меньшей мере для меня. Вот, и этих людей уже некоторых нет живых. Вот, ну вот не звук, Оль, попробуем. Тут проблема-то какая-то со связью. Связь-то, звук-то был. Так, пишут. Ага, им нужна помощь. Хорошо, так, ребят, я тогда ему сейчас позвоню, а Оля развлекает. Так, извиняюсь, у меня мой компьютер. Все, весь мой Facebook посмотрели все? Да. Я не знаю, я просто его вытащила случайно. Так, сейчас я ему позвоню и уточним. Окей. Ну, а мы тогда пока ждем. Нет, ты болтай. Режим ожидания. Что болтать? Мне кажется, совершенно потрясающе мы проводили с вами карантины. Было очень здорово, было очень интересно. Очень много вебинаров, очень много эфиров. Ну, для меня, наверное, эти дни, эти месяцы были такие очень, скажем так, образовательные. Посмотрим, как дальше будет развиваться. Мы все ждем, я уже говорила, что мы все с нетерпением ждем начала работы. Я думаю, что многие уже работают. Сибирь, мне кажется, там особо на карантин не уходила. Нас вроде как отпускают, разрешают уже все. У нас люди гуляют, погода прекрасная, лето. Хочется ехать отдыхать, но теперь придется поработать. Отдохнули уже, отпуск закончен. Очень тяжело, на самом деле, говорить с пустым экраном, если бы вы видели. Я не знаю, что еще вам рассказать. Значит, пока у нас Света пошла по телефону помогать Хенрику вернуться обратно к нам сюда, даже не знаю, что еще рассказать. Что вам еще рассказать? Пишите, я вижу. Я надеюсь, что Света быстро решит все вопросы. Как-то у нас так получилось, что вот так вот. Да, Света, наверное, в большей степени проделала огромную работу. Куда я иду работать? Я преподаю в школе груминга, и у нас начинает работать школа, у нас начинается уже курс буквально вот на днях. Завтра уже уезжаю в Самару. Далеко от города не уезжаю, в Самару. Вот. Но в любом случае у нас запланирован еще один эфир, и этот эфир будет в следующую субботу, 27 числа. Очень интересный, так что вот. Так, расскажи про пуделей, про новую собачку. Про пуделей. Что рассказать про пуделей? Пуделя прекрасная. Часть у меня собак уехала жить в гости на дачу. Что там, Света? Звук включай. Ты звук выключила. Так. Включай звук. Света. Света. Ты без звука. Я знаю, я выключила себе звук, потому что я это умею делать. Теперь есть звук, да? Да, все отлично. Да. Теперь мы есть теперь нам нужен звук, потому что мы сейчас созвонились, звука не было у него. Сейчас попробуем здесь сделать unmute. Сейчас, ребятки, пока с нами все терпят, ждут. Да. Так, значит, звук пошел. Can you hear us? Hello? Yes. Excellent. Very good. Perfect. Супер. Ну, фантастика. Честно говоря, я бы сидела где-нибудь в углу, уже рыдала. Then let's leave the view as it is.
Let's not change anything. Because I think our friends from FBI are getting very concerned about us. Okay, maybe I said something wrong. It's all connection to the Russia. I don't think it's now approved. Okay. Вот. Ну что, okay, so where did we stop? We stopped on your experience when you were looking for a new dog. Yes, yes. That's long time ago. So you said you went to the library, and how Then at that I had time? contact with Philip Howard Price, Mhm. and you showed the pictures of his book and dedication. Yes, Yes. we read the dedication while you were running around somewhere. Yes, to the future breeder of champions. Yes, and the following year, well, I bought Clementine already before July '62, and I went to England in the summer '62, and I visited many kennels, and actually was there to learn English, to speak a little better. But the host said that you only travel to different kennels, and actually there are some pictures here from the kennels I visited. And Clementine was already in Finland at that moment. Ну что, Хенрик, значит, у нас еще до 62 года едет в Великобританию, чтобы подучить английский язык. И там он уже объезжает множество питомников, знакомится с заводчиками. И в то время вот Клементайн, это его вторая собака, она уже была в Финляндии. So how did you come across her? Yes, and I had our dogs at home every week, so I knew what happened in England in those days. So it was published already, конечно. Вот, и because what is very interesting at those times, now we have the internet, but at those times, how could you import a puppy from another country? It was no problem from England in those days. And not from Russia and not from Estonia, but from Sweden and England. No problem. Вот, значит, я просто еще спросила, как в то время покупали собак, потому что он говорит, что в то время не то, что компьютеров, телевизоров у них не было. Вот, поэтому что, была подписка на журнал Our Dogs, который выпускается, мне кажется, с конца 19 века, и он каждую неделю получал журнал, в котором уже, ну, из которого, вернее, газету вот эту еженедельную толстую, из которой уже узнавал все последние английские новости. И говорит, что импорт из Швеции и Англии в то время был достаточно простой в Финляндию. С Россией и Эстонией связей тогда особых не было. Вот. Но вот видите, тут совершенно потрясающая коллекция. Can you tell us a little bit about this collection? Yeah, about the pictures. Yes. On the left are our dogs and dog world. Christmas, not for Christmas, they had a big book with the advertised for every kennels with nice pictures, and it was one of the main places where you could read when you didn't have any internet. And on the right down is Poodles in America and Poodles in Australia. They published books with pedigrees, with colors and everything, and pictures. It was a very, very good idea. And they had Poodles in America, also magazine different. I had them too. And on the up is my good friend Connie Cruz. She lived in Cornwall, and she did a well, maybe you should translate. Yeah, translate. Yeah, because I remember we spoke about it yesterday, but we'll speak some more. Ну что, вот на крайнем слева фотографии вы видите, да, журналы Our Dogs и Dog World английские, которые очень давно выпускаются в Великобритании. Каждый год они, эти еженедельники выпускали вот такие толстые журналы с рекламой, с информацией по питомникам, со статьями.
Вот, а потом внизу справа это сборники книг даже, я бы сказала, «Пуделя в Австралии» и «Пуделя Америки». И также одно из ранних выпусков «Пудель Ревью». Вот, и вот эти вот книжки, в них включались, были фотографии включены, родословные, и вот тут по датам, если посмотреть, тут 83 по 87, то есть тут это обхватывается сразу какой-то кусок времени. Вот, но это уже достаточно все старое, вот с 1929 по 1939 годы, вот, то есть очень, ну, мне кажется, бесценные книжки уже. And then the upper corner. And up on the right up is my friend Connie Cruz. She was a fantastic person, and she did a lot of pedigree books, pedigrees over 100 years back. And with old pictures, but they are handmade books, so they are not technically very bad. But she did a wonderful work, and I think she was not appreciated enough. Somebody should take up and do something with that material. Вот, а вот то, что наверху справа вы видите, это работа Кони Круз, тоже англичанки, она жила в Корнуолле, и вот эти вот ее ручной работы книжки, это были родословные пуделей, которые идут назад на более чем 100 лет. Вот, то есть, к сожалению, вот эта работа, это вся ручная работа, которая, ну, книги такие достаточно самодельные и хрупкие, к сожалению, никто пока с этой информацией не работает и ей не воспользовался. But was she a breeder, or she did it only on her interest? She was not a breeder. She was interested in pedigrees. And pool history. She had a few pools, but not a successful breeder, no. То есть она, мало того, даже не была заводчиком, а просто держала пуделей и вот увлекалась, да, изучением родословных. То есть это вот, ну и тут мы говорим про малых пуделей, я так понимаю, нет, то еще есть, и, да, миниатюра, в общем, ну тут, да, конечно, ценность великолепная. Получается, родословные за 100 лет, вот эти вот книги, да? Да, идущие назад. So what is the earliest? The earliest I can see 1883. You mean the Connie Cruz? Yes. Yeah, I think the green one is early pools. That's from 1800, I think, something. Yes, 1883. То есть самая, вот, которая зеленая книжка, это 1883 год, начинается с этой даты. И до 1940-го включает в себя всех пуделей. Вот. Но, тем не менее, исследование, да, такое монументальное. И потом уже по датам идет немножечко позже. Потом уже у нас 1911, 60-е, 70-е, 80-е годы. 40-е, 60-е, то есть, ну, это просто, я думаю, бесценный материал. Очень yeah. Can we go back to Clementine then? Yes. Can you tell us a little bit about her then? She was a perfect show dog, but not very clever. That usually happens. Вот, то есть эта собака, говорит наш гость, была идеальная выставочная собака, но не очень умная при этом. You could stack her, and you go away, and you come back, she stands in the same position. То есть вы ее ставите в стойку, уходите, возвращаетесь, а она все еще там стоит. Yeah, so, but at least, you know, it's either or. It's either you're beautiful or you're smart. It rarely comes in combination. Yes, the apricots are the opposite. They are clever, but they are too clever. Yes. Вот, то есть вариант такой, что, да, вот ты или красивая, или умная. И тут, видимо, вариант вот такой вот, именно красивой. And this is also a picture, I see you're winning Best in Show here. Well, this is the first Poodle Club show, actually, in Finland. And Clementine was Best in Show, and her daughter was Best in Show puppy. Так, это у нас первая выставка финского пудель-клуба, and the Poodle Club was founded in 1962.
Yes, I think this is about 64 or something. I'm not sure. То есть это примерно 64-й год. Клуб «Пудель-клуб» в Финляндии был основан в 62-м году, а вот первая выставка прошла чуть позже. И вот тут вот мы видим нашего гостя со своей не очень умной, но красивой Клементиной, выигрывающей Best on Show в этой выставке. А ее дочка была лучшим пинком этой выставки. And yes. So, Оль, давай, ты не спи. So can we talk about the people in your life who brought you into poodles? That was Irina Björkelund. Yes. And maybe you have another picture with 3 judges. I sent you. Yes, at the table. You could show that now. Yes. This is 3 persons that had a big influence on Poodle Club founding and the start. In the middle is Irina Björkelund. It's her in her dacha. And on the right is Ulla Segerström. She was the chairman of the Swedish Poodle Club. And then on the left is Bertil Stegren, also a judge and breeder of one of the first poodles imported to Finland in silver. And Ulla Segerström and Bertil Stegren are both from Finland originally, but they made a big, they had a big part in the Swedish Kennel Club. Yes. Вот, и вот тут вот такая компания теплая, это люди, которые имели непосредственное отношение к основанию пудель-клуба. Собственно, слева, я так поняла, это сидит сама Ирина Бьörkelund. Потом рядом с ней сидит Ула Сегерстром. Она была на то время президентом шведского пудель-клуба. И сама она финка по происхождению и тесно работала с финскими заводчиками. А справа, ребят, я имя не расслышала, реально мне сложно, вот, но мы можем потом уточнить. Это тоже один из ранних заводчиков финских серебристых пуделей. Но это, я так понимаю, наставники Хенрика в породе, да? So these people were your friends and mentors at the time? Yes, they lived in Sweden, but I met them very often. But they were very good friends of Irina Björkelund and also of Elsa-Maj Kivikari, who was the first chairman of the Finnish Poodle Club. And that's on the left, the lady with the silver. And the silver is bred by the judge in that with the 3 old judges. Yeah, okay. Вот, но они, ну, говорит, насколько они были очень близкими друзьями Ирины, которая была, собственно, наставником в породе Хенрика, то он с ними тоже тесно общался, несмотря на то, что эти люди жили в Швеции. Вот, и вот тут на следующей фотографии, собственно, первый президент финского пудель-клуба с серебристой собакой, которая была разведением вот того джентльмена на предыдущей фотографии. Вот, имена там все будут чуть пониже, потому что фотографий очень много. Вот, and this is my absolutely favorite photograph. Yes, this is Irina Björkelund, 100 years old. И вот эта вот фотография тоже Ирины Бьörkelund сделана, когда ей было 100 лет. Ну, по мне, так я говорю, можно любоваться и любоваться. I took her last time to a dog show when she was just 19, much over 90 years old. But she lived to 120, alone at home. Wow. 110? Sorry? How old was she when she died? 102? She died 102 years old. Oh, wow, да. Ну вот она, говорит, на выставке была последний раз в возрасте глубоко за 90, вот, но дожила она до 102 лет, жила дома одна. Ну, мне кажется, вот такой вот пласт истории. She was also, sorry. No, you're here. I'm here. Yes, she was also a mentor for the very famous Finnish all-rounder Hans Lehtinen. Oh, yes. И она также была наставником Ханса Лехтинена покойного. Вот, то есть это женщина, которая, видимо, сформировала самые великие умы финской кинологии. But did she breed poodles herself? Yes, of course. She had the kennel di Torozzani.
Her mother was Italian. That's why its kennel name is Italian. And she bred black miniatures and silver miniatures and even apricots. Oh, wow. Later. Yeah, so this was well before 60s, probably. Yeah, she started with pools, I think, in the 1940s. Ага. Ну вот она сама тоже уточнила, разводила ли она пуделей. Говорит, да, у нее были черные малые, серебристые малые и даже абрикосовые. И начала она разведение пуделей где-то в 40-х годах. Название питомника итальянское я тоже не очень расслышала, потом придется все записать. Вот, у нее мать была итальянка, поэтому название итальянское. Вот. Окей. Ну, Свет, вот такой вопрос, насколько изменилось количество и качество собак тех годов и сейчас? Can you comment on how the number and of the dogs and quality of the dogs has changed since you came into poodles? In the early days in England, England was the main country after the war for dogs. And especially the miniature poodle. I don't speak about medium size now, I speak of miniature poodles. They were the most popular and the best size. And standard poodles become later better when American imports. But the toy and dwarf poodles are much later, and they were very few in numbers and not so much quality either. Nowadays the toy and dwarf poodles are very high quality. Вот, так, похоже, у нас опять, I think we all once again have a problem with Zoom. But I'll translate and see what happens. У меня тут опять все грохнулось благополучно. В общем, какой-то кошмар сегодня происходит технологически. Да, пока все хорошо. Ну, у меня тут все плохо уже в компьютере. Вот, значит, ну что, по поводу того, что, конечно, сейчас улучшилось гораздо качество карликов и тоев, потому что Финляндия, на самом деле, после войны это была центром кинологии в Европе, потому что она как-то достаточно сохранила свое племенное поголовье. Вот. И потом уже, когда особенно начались импорт собак из Америки, из Англии, то это количество, то есть качество малых собак очень улучшилось. А потом, в дальнейшем уже временем, когда начали привозить тоев и их разновидностей, конечно, сейчас он говорит, что тои и карлики на очень высоком уровне в Скандинавии. Так. Ой, у меня все грохнулось. Я боюсь, сейчас я опять не смогу презентацию вытащить, как с ником было в интернет. Что будем делать? Давай вопросы пока теоретические. The thing is, something crashed here, so I will let my computer figure out what's going on. So we'll have some theoretical questions, and then as soon as I figure out what's happening here, we will maybe restart. Okay? Okay. Okay. Чем пудель покорил сердце? Почему пудель? Why poodle became your choice of the breed? By accident. My mother bought the first poodle, and I took over. I take care of the poodle, and I was interested in breeding budgerigars and all kind of animals already at home. So it was natural that when somebody like Irina Björkelund was doing the grooming, and she gave me the interest in the breed. And it changed. Ну, говорит, случайно совершенно он в пуделей пришел, поскольку мама купила эту первую собаку, то ему пришлось вместе со всеми остальными животными дома ухаживать и за ней. Вот. Ну и потом, естественно, когда Ирина Бьёркелунд начала готовить его собаку к выставкам, она его заразила уже своим энтузиазмом, и уже деваться ему было из породы некуда. А сейчас есть дома собаки? Do you have any dogs now?
Yes, I have 4 apricot pools at home now. Мгм. О, 4 абрикосовых пуделя. All mediums. Not fawn, they are apricots. Yeah, I know, but 4 apricots, but they're mediums. Yes, always Yeah. medium. Never Yeah. dwarf or toy. Да. мгм. Так, я получила замечание. Что у нас не рыжие, а абрикосовые, если что. Вот, 4 Ага. собаки. Малых, да. То есть вот это современное, ну, вот это название, я понимаю, что не очень нравится нашему гостю. Где они Ну, там да, все- не совсем корректно они сейчас звучат. Мы так долго привыкали к одному, а теперь все по-другому. Ага. Окей. Ну, а кто ухаживает сейчас за собаками? Хенрик сам ухаживает? Do you have anybody helping you to take care of the dogs, or do you do it yourself? Well, I had a family, and my children are grown up, but before they helped me, and my wife is always been there, and she is still there. Mhm. So everybody chips in a little bit. She is helping me a little bit, and I can go to dog shows maybe and do judging when she stays with the dogs. Мгм. Ну, говорит, что у него дети, конечно, есть уже взрослые, и жена, говорит, которая всю жизнь с ним рядом, и когда он уезжает судить или уезжает на выставку, она остается с собакой. Вот, и за собакой присматривают все вместе. Свет, скажи мне, у тебя презентация загружается? У меня пока Zoom умирает. Сейчас он умрет до конца, я просто боюсь потерять видео, потому что оно конвертируется, хотя... Вот, я могу его потом сконвертировать. Да. Так, сейчас, секунду. Да, я его выкинула. Да, извиняюсь просто. Сейчас, ребят, one second, I will fix. Оль, давай вопрос следующий, а я попробую еще раз запустить эту балалайку. Следующий вопрос. Я хочу перейти к разведению. Все работает, отлично, да. Все работает, отлично. Да. Почему вы решили заняться разведением? So why did you decide to start breeding? Because you had a show, well, a pet show for puppy mill dog, but you wanted to try breeding her. I was breeding already budgerigar. You know what the budgerigar is? No. Small parrot. And I ordered books about show budgerigars from England when I was a teenager. So it's my blood I want to breed and know something like that. Okay, so purebred parrots. Okay, little ones. Big, small? Sorry? Are they the little ones? The parrots? Budgerigar are small ones, yes, like this. Все, поняла. Но на самом деле он к тому времени уже был заводчиком, и разводил он, насколько я поняла, этих волнистых попугайчиков, этих мелких, да. И причем он еще с подросткового возраста начал заниматься их разведением чистокровных птиц. Из Англии он заказывал каталоги, заказывал информацию по этим птицам, вот, и уже начал увлекаться, собственно, разведением. И Пудель как-то за попугайчиками, видимо, пошли очень хорошо. Блин. Помогло знание разведения попугайчиков в разведении пуделей? So did it help you with breeding poodles, your knowledge of the parakeet breeding? Not directly, no. No. Yeah. But at that time, where's there any information on the genetics of the color, on inheritance, on anything else? Yes, in the parrots, in the budgerigars, the breeding of different colors, that was very interesting, and that's what I was doing. Да, вот я просто уточнила, он говорит, на самом деле попугайчики ему не особо помогли, вот, но чем он увлекался с попугайчиками, это разведение их по окрасам. Я спросила, была ли уже информация. Естественно, Менделя законы уже были определены. Вот, и, собственно, разведение попугайчиков, оно уже было по окрасам, уже было достаточно такой с хорошей прочной основой. Вот, но пуделям особо, видимо, не очень. Окей, ну что, переходим уже, естественно, Нет, да. Там еще люди есть, там еще есть куча фоток людей. Давай поговорим еще чуть-чуть про людей. Да, давай. So can we go back to the presentation and speak more about the people? Because I have many more photographs that you sent me.
So can you tell us about those? Yeah, да, вот волнистый, правильно, Надя перевела. Надюша, ты нам помогай, переводи нам. It has been already about Yes, Philip I'm Howard doing Price, and it. I had So, an ad for his Montfleury kennel also there. Yeah. So, вот это реклама в Dog World в ежегоднике, питомник Монфлери. Это, He was a very interesting person. He died very young also, but he could. He was a good. His marketing was very good. Even at that time. Quality of the dogs was very good also, but he could do business. I mean, Ну и тут мы уже видим, да, такие ранние, очень успешные попытки рекламного бизнеса, питомника. Вот, Филипп Ховард Прайс умер в достаточно молодом возрасте, но тем не менее у него был очень сильный питомник, известный питомник, на то время раскрученный питомник. И тут, по-моему, вот 61 год, а собаки сами 60-х, 50-х годов. Вот, и высококачественные собаки тоже. And they had a big kennel as well, right? Not a very big, but a good size kennel, yes. Вот, и тут у него вот посередине видно, что питомник такой большой, уже ну небольшой, говорит, с хорошего размера, вот, приличный. And then we have Shirley Waln. This was the same summer when I visited many kennels. I was in England one summer, and this is the Vulcan, very famous Vulcan kennels for standard poodles, a Vulcan Champagne kennel, and it was owned by the Honorable Mrs. Ionides, owner of Shell Company. So it was a very interesting visit to the kennel. Shirley Wong was the kennel manageress. Ну вот, а тут мы видим Ширли Волн, хозяйку, заводчицу питомника, вернее, не заводчицу, человека, который работал в питомнике «Вулкан». Владельцами питомника были, я так понимаю, очень обеспеченные люди, которые были хозяевами компании Shell. Yes, and there was a school for girls who wanted to become poodle groomers, and so there were 20 or 30 girls there. Oh wow! Okay, so you visited. You had a nice visit. Yes, but the visit was very interesting because I can tell you, I came with train to the station, and there was no taxi because there was a wedding in the village. So I called Shirley once. She said, "We send a car." It was a Rolls-Royce with a driver. Very nice. Yeah, and then we come to the gate. 2 kilometers of rhododendron, and then we came to the kennel, and we don't even see the main building. Okay. Вот, и тут, значит, тоже, это как раз было то же самое лето, когда Хенрик поехал в Англию учить английский язык и поездил там по питомникам. И, значит, он тоже, как он приехал в питомник, значит, приезжает поездом на станцию, такси никаких нету, потому что в деревне свадьба, все такси заняты. Он звонит Ширли и говорит, машину возможно за мной прислать? Ну и приезжает Rolls-Royce с водителем, вот, который везет его вдоль 2 километров рододендронов. Вот, и когда они подъезжают к питомнику, то, значит, основного, я понимаю, дворца даже не было видно. А на то время в питомнике была школа для девочек, которые хотели стать грумерами. И там было, значит, 20-30 девчонок, обучающихся. То есть, я думаю, визит такой был вполне веселый. But did they all live in the kennel when they were studying to groom dogs? I don't know. Okay. I just visited. I saw some of the girls and Shirley Warren in the kennel. It was a quite big building that for the kennel always, and will for them. This is a very old, I think 12 or 13-year-old champion bitch. Yes. Вот, и вот тут, конечно, говорит, очень большие питомники, питомник, и, значит, вот тут на фотографии с Ширли изображена 12-летняя чемпионка, вот, ну вот такая мохнатая стрижка, конечно, фантастическая, на мой взгляд, и шерсть тоже. Сколькилетняя чемпионка еще раз? 12 или 13.
12, обалдеть. Окей. So this is an amazing coat for the 12-year-old bitch. Yes, yes. But they had girls who did the work there. Yeah, but if the code doesn't work, you know, no girl can help. Вот, то есть там девочки, конечно, всех этих собак мыли и приводили в порядок, но я говорю, все равно для 12 лет, чтобы такая шуба была шикарнейшая совершенно. Я понимаю, эту шубу невозможно было ничем убить. Вот. Окей. And then we have... Подожди, не спеши, я тебе скажу, когда все закончится. This is Chris Seidler. She is originally from Austria, and she was the one of the first and best breeders of silver poodles. And many poodles were exported to Germany and Sweden and from her kennel. And I visited her and Dorothy Jenkins, who owned the famous Rudolph or Piper's Croft. А тут мы видим Крис Сайдлер, она сама родилась в Австрии, но жила в Англии и была одной из первых заводчиков в Англии серебристых пуделей. Вот. But you also said that she is now on Facebook. I can tell you, quite recently, she wanted to be my friend on Facebook, and she is 93 years old. Вот, and she actually joined our group yesterday, so I'm wondering if she will be able to see us. Oh, I hope so. So she's getting places. Вот, то есть даме на фотографии сейчас уже 93 года, и она совсем недавно прислала Хенрику запрос в друзья по Фейсбуку. Вот, я ей тоже послала, она у нас есть в группе, вчера подсоединилась. Вот, я ей тоже послала запрос. Вот, ну, в общем, ребята молодцы, просто вообще прогресс их не останавливает. This is brilliant. And this is Betty and Ivan Strauss on the Top Hill kennel. I visited that too, and some other kennels too, but no pictures. Вот, и в той же поездке он даже and Ivan and Betty have been judged the Poodle Club show, and Chris Seiler have been judging at the Finnish Poodle Club show. Yes. Вот, и тут, значит, владельцы питомника Топ Хилл, Бетти и Айван Строссон, они судили оба и монопородки Финляндии, пуделей, и оба уже были судьями. And this is one of the truly great breeders in black miniatures. It is Alida Monroe, and she is originally from Poland. Her Firebrave poodles are in all black pedigrees in dwarf poodles, toy poodles, and miniature poodles today. And this is her last show dog she showed at the last show, and I visited her kennel. Yes. Вот. И это еще великая заводчица малых пуделей, английская. Сама полька по происхождению, то есть я понимаю, война там хорошо поперемешала народ и покидала из страны в страну. Вот. Тоже она оказалась в Великобритании, и питомник Firebrave присутствует, говорит, сейчас во всех родословных малых, карликовых и черных, и той пуделей Европы. И вот сейчас на фотографии вы видите собаку, ее последнюю выставочную собаку. Вот. Ну, это тоже была сделана фотография в поездке по Англии, по питомникам Англии. But even at that time, you were into photography. Did you take those photographs yourselves? Yes, that's why they are so bad. Да, they were just snapshots, not meant to be published anywhere. Yeah, but now everything is published on Facebook and has no value. Yeah, and when I come back from England, I had a lot of pictures, and my father was, now we will see what you have seen. It was only poodles. И он говорит, значит, я просто спросила, потому что мы, ну, раньше, по меньшей мере, несколько лет назад, мы все время видели Хенрика с фотоаппаратом в рингах.
Вот, и я говорю, вот эти фотографии вы тоже все делали сами? Он говорит, да, приехал из Англии, из этой поездки, куча, значит, фотографий с собой. И его отец говорит, ну, сейчас посмотрим, что ты в Англии увидел. Ну, и, к сожалению, увидел он там только пуделей. Then we have, okay. Yeah, this is another old dog. He's 12 years old, but it's the only picture of Folke Hildebrandt I have. And he was one of my early friends and in a way mentor also. He and his wife Birgitta Hildebrandt. This is Vivi Hills Babu. He was bred by Vivian Alberg, mentioned before, and he is the sire of my famous gypsy boy, who when I got from Hildebrandt. Ну, тут вот, значит, тоже очень редкая фотография. Во-первых, это единственная фотография Фольке Хильдебранта, которая есть у Хенрика. И плюс еще собака на фотографии изображенная, она уже тут очень в преклонном возрасте. Это была отцом кобеля самого Хенрика, которого мы увидим чуть-чуть попозже. Interesting is that. Yes, I'm going back. Sorry. No, I'm back. In the first show abroad was in Gothenburg, and he was from Gothenburg. And this year, my last show in England, 50 years later, when I judged, it was the same club. No, it was a relative to Folke, who was the secretary of the club. И тут еще фотография такая очень историческая, потому что она была сделана на выставке, на которой Хенрик судил 50 лет спустя. То есть, ну вот тут просто уже оперируем такими датами. И да, я одним из организаторов. He was later the chairman of the Swedish Poodle Club. И он потом, да, Фольке Хильдебранд был потом президентом шведского кеннел-клуба. Club. Yes. And this? This is Else-Maj Ikäheimonen, and this is her dog Miradel Magnus, an import from England, Aspen Lochranza breeding, and he was Dog of the Year in Finland, and I used him for breeding, and I had his daughter, and she was this is not the best grooming, but she did a very good work with grooming also. Ну и тут мы видим Эльзе-Май, не буду я калечить фамилию, но про нее говорила нам и Тина, мне кажется. And she also was a first chairman of the Poodle Club of Finland. No. That's another Ikäheimonen. She was just handling very well, clipping very well, and winning very well. But she was not in the Poodle Club. Okay. Yeah, she was clipping my dogs for sure sometimes. То есть это была, вот эта женщина была грумером собак Хенрика, и собаку, которую мы сейчас видим на фотографии, это собаку, которую он использовал в своем разведении. Это был импорт из английского питомника Мирадель, крови Лохранза и прослушала я какое. Dog of the Year in Finland. He was Dog of the Year in Finland. Так, это была собака года в Финляндии. По-моему, у нас гость очень лихо говорит по-русски. Henric, how good is your Russian? You do understand what I'm saying? No. Немного. Вот оно сейчас все наружу и вылезет. Сейчас мы все про всех узнаем. And this is... And this is to show only Anna Torlöv. She and her husband Nils Arne, both pool judges, but he was also chairman of the Swedish Poodle Club later. But her first poodle was born in my kitchen. And this is Aspen breeding, also this dog.
It's only to show Anna, actually. Yes, yes. Но это фотография просто показать совершенно в подростковом возрасте Анна Торнлёв, которая очень сейчас жена известного заводчика шведского. Ну, в общем, Оля, питомник какой, напомни мне. Не вспомнишь. Вот. Но в любом случае, о чем речь идет, о том, что первая собака Анны родилась на кухне у нашего гостя. Rush kennel. Rush kennel. Yeah, да. This is Rush champion. Like Rush Понятно. champion. Ага. Питомник Руш. Они судили, мне кажется, оба на Евразии. Да. Да. They also judged a lot in Russia, and I remember they did a very controversial judging there, but very good judging, at least for me. Мне кажется, они лихо судили, так круто достаточно. Now I didn't quite hear what you said, man. No, I said they judged in Russia several times as well, and Yeah. she as well. Yes. Well, no comments. Okay. And this is a great breeder also. She died this year, Mila Martens. They moved to my city when I found a good house for them, and the best pools of their kennel were born here. And her husband was Arno Martens, and he was a judge too, and later chairman of the Poodle Club in Finland. Вот, и тут вот подруга, в общем, до прошлого года нашего гостя, Майла Мартенс, они с мужем Арно Мартенс переехали в город, где живет сам Хенрик, он помог им найти там дом, ну и они достаточно много общались вплоть до смерти Майлы в прошлом году. Вот. А муж ее был также президентом Пудель-клуба Финляндии. Вот. Yes. I think you know Mila Marten Bonaparte, who conquered Russia. Yes. И Мила Мартен Бонапарте покорил Россию в свое время. Вот. Can we go back just a little bit, because we have a question about the clip styles. Надя, просто про годы. Можно мы немножко вернемся по картинкам, в каких это годах было? What year was this photograph taken? The white Shirley Wall, that is 62. Ага, 62-й. То есть это все было уже, собственно, когда он приобрел вот эту свою, вот эту собаку. So this was when, the same year when you bought her. Because people are saying that clippings are very, well, of course they differ from what we see now, but this is rather contemporary look. Yes, the clipping is better. The grooming is very important. But you must honor the coat. But this was the picture was at home. The old dog was not at a show. It was just a 12 years old dog at home. Oh, wow. То есть это тоже старая собака, и, конечно, тут уже более современные такие линии стрижек. То есть была очень известным грумером в свое время. Вот. Так. Okay, so we're moving on. All right. Then I had this picture. I know I took it out of the contest, so we'll go back to her. She was with the. Well, this is much later. Yes, I know. I messed it up. You did such a great job. I'm gonna bring us back. Давай я сейчас презентацию остановлю на секунду. Because I'm trying to turn off the presentation, hoping nothing is going to explode. Well, this is Gisela Mücke, Schneckenhaus kennel in Germany. And this is not a Schneckenhaus dog, but it's for pet poodle. Вот, это тоже, это попозже, это заводчик из Германии уже, значит, она больше, чуть позже там по контексту должна у нас появиться. Хорошо, так, пока все, у нас пока связь есть, Оль? Ничего не да, отлично, да, работаем. У меня падает просто каждый раз, я что-то меняю, у меня все обвал идет, но пока все работает. Давай какие-нибудь еще поболтаем, там какие-то вопросы теоретические были, а потом вернемся к картинкам.
Как ты? Давай, Ага. о чем мы поговорим? Поговорим про философию разведения. No. Mhm. So, Какова can you, философия? can you tell us a little bit about your breeding philosophy? And then we'll go back to your dogs again. What do you mean by philosophy? What did you do? How did you, what principles did you use breeding dogs? You had to have some vision in mind. I want to breed the perfect poodle. It's Of my course. aim. Okay. No, but it has to be healthy. It has to be a good pet, does it? Yes, yes. But no dog is perfect. But that's a good aim to try to do the best. Ну, значит, так, принцип у нас разведения такой, что было желание вывести идеального пуделя. Понятно, что идеальных не бывает, поэтому, но примерно вот такой вот посыл на разведение нужно все время в себе формировать, стремиться к идеалу. Окей. Свет, ну, может быть, поговорим про тесты? Такой достаточно... Про тесты. Про тесты о здоровье, да. Мы, во-первых, знаем, что Henric мой ветеринар, и он делает тест. Я могу сказать, что я делала свои первые тесты как раз у Henrica в ветклинике. Это какой-то был 2006 год. Первых своих собак я тестировала у него. Вот. И, ну, хочется спросить, что он думает о тестах, насколько они важны и какие бы тесты он рекомендовал делать. So we're switching to more theoretical questions. Olga is saying that she did the first DNA testing or health testing in your clinic sometime in 2006. And can you tell us a little about what tests do you do to your dogs? What tests do you recommend the breeders to perform on their breeding stock? Of course, there are DNA tests is mainly for PRA, but also for other. We can do my dog test with many different diseases, but knees and hips and maybe back and eyes are very important. Ну вот, так, значит, генетические тесты в основном делают ПРА, это прогрессирующая атрофия сетчатки, а также очень важно колени, бедра и иногда и позвоночника снимки делаются, и также проверяются глаза. А делает ли он своим собакам эти тесты? You also do those tests to your breeding stock as well? Yes. Is it a requirement of the Kennel Club? No, the Poodle Club has a recommendation. If you want to have puppies sold through the Poodle Club, they require that the parents have been to a dog show or have been tested otherwise, and they have knees and hips and eyes examined. Otherwise, you cannot sell them through the Poodle Club. Вот, я просто спросила еще, тестирование, оно идет, то есть это требование от Kennel клуба, говорит, нет, это только рекомендация Пудель клуба, и если вы хотите продавать щенков через Пудель клуб в Финляндии, тогда собаки должны, во-первых, участвовать в выставках, и им должны быть сделаны тесты здоровья. Окей. Ну, в своем разведении Henric сталкивался когда-нибудь с генетическими проблемами, какими-то заболеваниями? Did you ever encounter genetical problems or diseases your own breeding? Actually, not one case of PRA, and because already in the early 60s I was corresponding with a English veterinarian, and he sent me poodle pedigrees with PRA pedigrees. And so in those days you have to calculate the risk for PRA because you cannot be examined. And actually, I think the material I started with had PRA behind in the family, but I never. No dog of my breeding have been PRA.
Anything else? Epilepsy, dysplasia? No dysplasia, and it's very rare in miniature pools. They have different kind. They have A, B, and C, and D, and E, but the very bad are very rare. A and B are very normal, I would say. And sleeping stifles. I had in 1 liter. It was an American dog and imported at a beach that I had bought. They produced 2 puppies with sleeping stifles to had be operated, and they were not used for breeding, and none of these puppies were used. And sleeping stifles, I'm not familiar with the term. What is it? What is it? Yeah, in general. You know what the sleeping stifle is? The kneecap is out of place. Okay. Yeah. Окей, коленки, хорошо. Значит так, что интересно, он говорит, за всю свою карьеру заводчика ни разу у него не было случая ПРА. Мало того, он уже в 60-х годах переписывался с английским ветеринаром, который переслал ему родословные малых пуделей, в которых были отмечены собаки больные. И в то время, поскольку не было возможности делать тестов генетических, то есть нужно было вручную высчитывать возможность передачи этого заболевания дальше. Но он говорит, что у него в оригинальной линии на самом деле носители ПРА присутствовали, но он их высчитал, и, в принципе, они не проявились. Вот. Коленки. С коленками, говорит, была проблема у английской собаки, вернее, у американской, которая была импортирована, и там были проблемы с коленками. Вот. А я спросила еще по поводу дисплазии, потому что я знаю, что не очень распространенный этот тест для малых пуделей. Он говорит, что у малых пуделей практически не бывает большой степени дисплазии. Бывают они такие в пределах нормы, но ничего серьезного не бывает. Ну, и вопрос был про эпилепсию. Сталкивался ли он в своей практике с эпилепсией, как ее много было тогда и сейчас? And also we had a question about epilepsy. As a veterinarian, did you see many cases in poodles over the time? Yes, there are cases of epilepsy in pools, in miniature pools and in dwarf pools and toy pools, but I think I never heard of in standard pools, actually. Yeah. But do you think it's the number of cases is going down, or is it staying pretty much the same over the years? I think they are going down because people know that they should not be bred. Ну, говорит, да, конечно, он сталкивался в своей ветеринарной практике с случаями эпилепсии у малых, карликовых и той пуделей. Со стандартами он не сталкивался с этим заболеванием. И говорит, что на протяжении лет последних количество пораженных больных собак уменьшается, потому что люди достаточно хорошо и ответственно понимают, что этих собак не нужно разводить. Окей. Как Хенрик, будучи ветеринаром и заводчиком с большим опытом, как близким инбридингом? So, as a veterinarian and a breeder, what do you think of close inbreedings? Did you use them in your breeding practice? Yes, line breeding and what is close? I don't know. That's a different opinion. What is close? But, well, close grandfather, granddaughter, something like this. Yes, I have used that. So, you, as a veterinarian, you don't see any problem with that? There's a problem because you have to have a lot of knowledge about the dogs what you are using, and their health in many generations, what they have been and what they have produced. If you don't know that, it's better, more secure to use outcrossing.
Вот, на самом деле, вот он тоже, конечно, спросил, какая степень родства это является близким инбридингом, но саму проблему он абсолютно не видит, не вязки деда с внучкой, и потом мы там разговаривали про разведение, были еще более близкие инбридинги использованы, и он и лайнбридинги использует. Единственное, что он говорит, что заводчикам, которые не знают, что стоит за линиями, не обладают хорошим багажом знаний по поводу того, чего что разводят, он все-таки рекомендует делать менее рисковые ауткроссы. Окей. Ну а какие основные проблемы он видит в породе сейчас? And what are the main problems that you see in the breed now? Do you mean what size? Across all sizes. Let's talk general, or if you will, miniatures. You mean health problems or other problems? I think health. We'll start with the health, and then we'll move. After we move over to judging, we'll talk about that a little bit. I think less problems than before. They are the breeders are they know a lot, have a lot of information, and they are clever breeders nowadays. And the best breeders, they produce healthy and beautiful dogs. Ну вот говорит, что на самом деле сейчас достаточно много образованных заводчиков, которые разводят здоровых собак и красивых, потому что он спросил, в каком плане вот проблема. Я говорю, ну давайте пока начали уже про здоровье поговорим, а про судейство уже попозже чуть-чуть. Вот. Also, we have a question from one of our viewers about the degenerative myelopathy, which for some reason apricot people are testing their dogs a lot. Have you ever? What was the question? The question is, have you ever encountered degenerative myelopathy? I don't I don't know. Yeah, maybe in English. I will try to translate it and to finish. I will send it to you into chat. Так, ребят, вот если эту дегенеративную миелопатию, переведите ее на финский язык, пожалуйста, и мы зададим вопрос. Вот. Окей, давай обратно к питомнику вернемся, потому что мы там пропустили кусок большой. Ага. Давай. Как название питомника? Да. Оксана, спрашивает про название питомника, как появился. Я тоже хотела сказать. Давай. Ну вот. So, okay, we'll move from the health problems back to your dogs. How did you come up with the name of the kennel? Well, it's obvious. My family name is Harnelius. And in those days, all the kennels were Hill something. Vivi Hill and Top Hill and Hanel Hill. Okay. То есть понятно, что часть фамилии была взята, и во многих английских питомниках было еще какой-то холм, да, Хилл, Топ-Хилл, еще какой-нибудь Хилл, ну и вот появился Ханель-Хилл. Вот. Так что, то есть все достаточно тоже просто. Ну что, попробуем посмотреть. So I'll bring back photographs. Так, сейчас, как все почернело. Ой, ребята. Так, сейчас, okay, I'll move over here. Next photograph. Okay. So what do we see here? This is an old picture again. This is Gypsy Boy. This is his name was only Gypsy Boy. Yes, for some reason I fixed it, but my computer is bad. Yes. So we took it away before. Yeah. Yes. And he was a champion in many countries and sired 26 champions. And he came from Folke Hildebrandt in Sweden. His father was the old dog in the picture. And this is also taken this picture at home, not for a show, but just for me, for a snapshot when he was standing. Ну и вот это вот первый кобель нашего гостя по имени Gypsy Boy. Куплен он был в Швеции, в питомнике в Фольке, а его отцом был вот этот кобель, Мирадель Магнус. Not his father. Nope.
No, This one. Uh-huh. no. Ah, that's right. This Babu was is- the father. Mhm. Yeah, the father of Gypsy Boy. And Good. actually, he is in my pedigrees today. And actually, the top winning dwarf pool of Finland is the owner is a good friend of mine living here. And we found that Gypsy Boy 4 times in her pedigree too, dog's pedigree. Мгм. Вот, так вот, я тут, чтобы не напутать, значит, Виви Хиллс Бабух был отцом Gypsy Боя. Gypsy Boy был сам чемпионом множества стран, от него родилось также 26 чемпионов, и вот сейчас там недалеко от Хенрика живет владелец одного из топ-победителей по карликовым пуделям черного окраса. Они проследили родословную и обнаружили, что Gypsy Boy у нее в родословной присутствует 4 раза. Вот. Эта фотография была сделана не на выставку, просто на память для себя. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, очень такая отображающая. And this is your first litter, was it? No, the second litter. No. Well, yes, Tiger Smash. He was sired by Gypsy Boy, and mother was Clementine. And he won also best in show at Poodle Club show. Так, Tiger Smash, это уже был второй помет питомника. Отцом его был Gypsy Boy, матерью была не очень умная Клементина. Вот, и он также выиграл Best in Show финского пудель-клуба. Вот. And Matilda? Matilda, he is was a granddaughter of Tiger Smash and sired by Miradel Magnus. Окей. Так, а тут у нас уже вот Матильда, это внучка Tiger Smash. Вот как раз она-то и была от Мирадель Магнуса. Okay. And then we have some more dogs. If you can just move through them, if you can tell us a few words about each photograph, and then we'll go back to questions. This is Rupert of Harnelius, also son of Matilda and sired by Locranza de Bonairsson in Sweden. So it's partly Locranza breeding, and mother Magnus was also Aspen and Locranza breeding. Ну и тут уже собака питомника Henric, но при этом английского, то есть больше английских кровей со стороны отца Лохранза, со стороны матери Топ Хилл и еще какой-то питомник, которого я никак не могу уловить. And what years was this? What are we looking at? This is 70s? No? 1970s, yes. То есть вот это у нас 70-е уже года пошли, мы уже поближе подходим. So this we're moving a little bit closer to nowadays. Yes, actually we should show Paul Scheng first. Yes, for some reason they are, changed. Yeah. That's a nice picture. It's taken by Tellervo Pietila. She was a good breeder of top class black miniatures and a very good photographer, but she's also dead like many other people. Yes, and Paul Scheng made a history because I think he was the first dog or poodle who was shown in the Soviet Union, and he was shown in Tallinn 1988, I think it was, and he was best in show in Tallinn. Ну, вот эта собака стала, вернее, вошла в историю тем, что это была первая иностранная собака, которая выставлялась в Эстонии. В 1988 году он выиграл в Таллине Best in Show. And then after, I'll have the pictures of the Tallinn show, but you have a story of these dogs there as well. Well, this Paul Scheng, who was a son of Rupert and Milla Martin after dark. He was shown in Tallinn and he won best in show. So the poor people wanted to use him for breeding. And the best bitch at the show
was in season. She was a 17th day. And so we mated her in the heavy rain in half an hour. And she got 6 puppies. And they could not pay in money stud fee, so we agreed that I can get 1 puppy. And it's a long story, but okay. Ну вот, значит, поскольку так, тут у нас что? Пол Ченг происходил от, кому интересно, Милан Мартин After Dark, а его отцом был Руперт. Вот, ну и, значит, с Пол Ченгом они выигрывают Best in Show, а лучшая сука на тот момент была в течке на 17-м дне, ну и попросили повязать с этим кобелем, вот, потому что это было, насколько, вот, как мне рассказывал наш гость, это было неслыханное, невиданное такое, чтобы за границей привезли собаку на выставку. Ну, в общем, попросили повязать ее под дождем на улице, за полчаса повязали. Вот, денег у людей платить за вязку не было, ну и договорились, что он себя возьмет от этой вязки щенка. Вот, и then we have some of the photographs of the shows. Yes, but this is 1 year before, but now I tell about this beach you showed before. Yes. The judge at that show was Larissa Dmitrieva, Samoskvaretsi Kennel from Moscow, and she wanted also a puppy, so she got the second pick of the litter. And they both become champions. This is one in Finland and the other in Russia. Yes, and вот. И судья на этой выставке Пуделей судила Лариса Дмитриева, заводчик владелец питомника Замоскворечья, но и она себе из этого питомника, от этой вязки тоже захотела щенка. Ей достался щенок 2-го выбора, вот, который тоже стал и чемпионкой России, а вот собака, которая потом, алиментный щенок, который уехал к Хенрику, он стал чемпионом Финляндии. А вот эту статью, которую написал наш гость where was this published? This was in Pools in Scandinavia, and in English, and this is from 1987, I think. As I wrote here, that we knew about pools in Australia and America, and we didn't know anything about Tallinn. It's only 50 kilometers from Helsinki. So we made a excursion there, and I made the pictures there at the show, and we met some pool people, and it was one of them, 2 of them are still my very good friends. Вот, а вот это вот... The 2 in Lion Cliff down, they belong to Heikki and Kersti Venta. Ага. Вот, значит, вот эта статья была написана Хенриком после визита в Советскую Эстонию в 1987 году. То есть тогда уже у них появилась возможность ездить на экскурсии туда. Ну, и попали на выставку. Ну, такая статья, ну, я очень попрошу разрешения, может быть, мы сможем ее повесить, просто почитать, любопытно. Вот, то есть тут они, конечно, поражаются количеству представленных собак. Но, значит, вот как раз вот в этой поездке он познакомился с нашими советскими пуделистами, и вот с этой парой они дружат до сих пор. This is a recent photo, not from that time. То есть это фотографии уже недавнего времени, не того времени. Вот. And this bitch belonged to them, did she? Sorry, it belongs to me. I got it. It was my pick of litter. Okay, so this was yours. And I used this bitch, has been in the pedigree of my dog so today. Yes. Вот так, вот эта вот собака, это была его уже, которую она той эстонской вязки получил. Вот, и она уже потом тоже присутствует во многих родословных его собак-питомника Ханенки. Оль, давай открывай потихонечку кусок вопросов про судейство, если можно, потому что мы сейчас переходим к такому небольшому блоку про судейство. Вот, we will have some questions about judging. Let's look at the photographs, and then if we can talk just a few questions about judging the poodles. Okay? Yeah. All right. Can you tell me about this photograph?
This is 1990 in Leningrad. Мгм. And look at how many people there are. Мгм. That's amazing. And do you remember how many poodles were entered at the show? Oh, many, many. And white standard pools in maybe 50 or 100, I don't know. And only one was imported from Finland, from Nutley Kennel. Мгм. Ну вот, а тут уже фотографии чуть более позднего периода, это уже 90-й год, Ленинград. Во-первых, посмотрите, сколько зрителей. И, конечно, совершенно был он потрясен количеством белых стандартов. Он говорит, их было на выставке представлено, ну, где-то там 100-150. Из этих собак только одна была импортом из Финляндии, из питомника Нутли. Вот, а остальные все были российских кровей и европейско-российских кровей. Вот, но вот интересно, куда все эти собаки потом и подевались. So, because now we have only just a few dogs. Yes, yes, it's a pity. I was fascinated by the gene pool you had. And very good apricot miniature pools and silver dwarf pools. То есть очень был впечатлен, конечно, разнообразием линий и, естественно, в серебристых и абрикосовых малых пуделях. Вот, то есть, но вот это все, к сожалению, так оно двинуло потихонечку. I moved some of your judging photographs here as well. So if we can just talk about that. And this was taken also somewhere in Russia, maybe in different time. I'm not sure, maybe from the same show, I don't know. Вот, эти были, это я нашла у кого-то в Фейсбуке и благополучно их украла, эти фотографии, но тут, мне кажется, знакомые нам лица. Оль, нашла вопросы? Наташа Прадедова, да, нашла. У нас ряд вопросов, которые были заданы в посту, под постом, и мы сейчас к ним переходим. Может, пока по судейству, потому что я пока смотрю, что тут за вопросы, пока вот по поводу этой мелопатии я вижу единственное. Окей. Нет, да. Это которые были заранее. Окей. Давай так. Когда вы стали экспертом? Давай тогда начнем. So when did you become a judge? 1967. Значит, в 67 году. Какие группы открыты? And what breeds and groups can you judge? I judge only pools, and I have no desire to judge any other breeds. Окей. Значит, наш гость судит только пуделей, и у него нет желания судить других породы. Go on. My ideal when I started was where the English breeder judges. They were really devoted to the breed, and they knew about the breed, and they were interested in the breed. And nowadays you many times see all-rounders who judge everything, and you are not so, it's not so interesting their opinion. Но он говорит, что вот для него примером служили английские судьи-породники, которые были совершенно, отдали себя породе. Вот, в то время как сейчас очень много судей всепородников, которые судят все подряд, и, ну, в принципе, он говорит, что ему вот только его порода близка. Там еще какие-то были дальше такие вопросы. А в каких странах Хенрик судил и где ему больше всего понравилось судить? What do you remember? What countries and how many countries did you judge in? And where did you enjoy judging the most? I saw the question, and I think it was 18 countries. I do want to. And this is from Australia, in Purglava, Victoria, on the left, the dwarf pool or toy pool, actually, and on the right it was the Poodle Club of America. They had a match show for apricots and reds, and this is my best in show winner. Вот, значит, ну, у нас молодец, гость просто потрясающий. Во-первых, вы себе не представляете, какие он мне прислал фотографии. Все было подписано по номерам, по кличкам, с примечаниями. Я, конечно, вот посамодеятельничала, он на меня ругается слегка.
Вот, но, тем не менее, значит, мы ему прислали вопросы за 2 часа до интервью, он подготовился, посмотрел, и говорит, что судил он в 18 странах. Значит, слева мы видим, где он судит в Австралии. Это был Пудель-клуб штата Виктория австралийского, это его победитель Western Show. А справа абрикосовая собака, это PCA, специализированный такой матч для абрикосовых собак. И вот тут мы видим его победителя Western Show. And on the left, you said that silvers never win. Well, on the left, it's New Zealand, and it's my best in show winner, the silver one. And the black was from the same kennel. It was mother and daughter handling. Oh, wow. Mother and daughter. Yeah, the handlers, not the dogs, obviously. Yes, yes. Вот, ну, в общем, I didn't know who I was judging, of course, but they told me later. Вот, но гость у нас молодец, он держит руку на пульсе наших интервью, и вот у нас на прошлом эфире был вопрос по поводу того, что серебристые или собаки современных окрасов редко выигрывают крупные выставки. Ну и вот тут иллюстрация, которая показывает, что это не так. Это он судил в Новой Зеландии, монопородную выставку, и, значит, слева его победитель Western Show, серебристая сука, и черная сука, это была резервная победительница, вернее, черная собака, а хендлеры, это была мама и дочка. То есть вот он так прям попал. And then we have, this is more recent photograph, I think. Yes, he's from Helsinki. Helsinki winner show, I think, best of breed and best opposite sex, yes, some years ago. С фотографией, значит, на фотографии справа, это уже приближаемся в наше время, это фотографии с выставки в Хельсинки. Вот, и тут у нас тоже победители ЛПП и Best of Opposite. And then I mixed it up. I know this is because I tried to make it pretty, not in your order. Okay. What do you want? The first downstairs is from PCA, from the match show. That is the best standard, the best medium size or miniature, and the best toy. And you see the miniature is not very dark apricot. And it's not very happy. It doesn't want to be there. I remember reading our dogs that Mrs. Dobson, who bred the Pucks Hill apricots, she is the source of good apricots. And she said they had sent some pedigrees from America, and judging from the pedigrees, they are not apricots at all. Ну вот что, вот тут вот внизу мы видим, собственно, финалистов вот этого матча абрикосового на PCA, и посередине собака, очень светлый такой абрикос, и, ну, значит, заводчик питомника Бокс-Хилл написала, что на самом деле в Америке многие абрикосовые собаки, они абрикосовыми не являются. Тут вот видишь, какой вопрос вот про кремовых собак. Прям, я его выкинула, но я спрошу все равно. So, do you think that this is a cream-colored dog? Yes, I would say so, yes. And what do you think about bringing creams into apricot breeding? You will get everything what you have behind. Everything that will jump out, all different colors. You can get in next generations very, very good apricots and not so good apricots, and cream and almost white. Вот, я просто спросила, то есть, ну, как по его мнению, является ли собака посередине кремовой. Вот, он говорит, да, говорю, а как вот по поводу разведения, ну, потому что некоторые записывают, да, вот таких собак непонятного окраса, как абрикосовых, и пускают в разведение. Он говорит, тогда, если вы будете таких собак вязать с абрикосами, получите полный набор всего, что только можно. Могут быть и хорошие нормальные абрикосы, могут быть плохие абрикосы, могут быть те же самые кремовые собаки вывести. But do you think that using cream dogs leads to loss of the pigment in apricot dogs in the further generations? No, I think those who are in opposite. I think
some who, for instance, when you breed black and apricot, you can get very good black first generations, but you can also get black and tan if you have bad luck. And these blacks bred back to apricots can produce some very light color apricot, almost cream. And they have usually very good pigmentation, and they are light in color. But the worst are the fading reds. They are very bad for breeding. Okay, so that's... Я просто спросила еще, да, вот по поводу его мнения о использовании кремовых собак в разведении абрикосового, приводит ли это к потере пигмента. Вот, он говорит, что на самом деле нет, пигмент можно вернуть, потом сделав вязку на черных собаках, получить в первом поколении хороших черных, а во втором поколении уже получить хорошо пигментированных рыжих собак. И говорят, что хуже для разведения абрикосов – это использование плохих красных собак. Вот, то есть те, которые перецветают, выцветают и так далее. Да. Так, мы по экспертизе слайде... Еще один. Давай. Нет, уже, мне кажется, нет, уже все. Там у нас еще вопросы какие-то были. Давай вернемся, может, живьем и чуть-чуть поговорим, а потом уже дальше опять про собак. Хорошо? Как ты, Оль? Окей. Вопрос про экспертизу и о том, как изменился взгляд на породу за все время судейства. Вот сколько Хенрик работает на выставках, смотрит, видит собак. So, can you tell whether your view of the breed has changed after you began judging them? Did you change something in your breeding as well? I'm not. I think so. I wasn't when I started judging. I looked more on details. Now I look on the whole picture more. Ну, говорит, то есть сначала, говорит, возможно, когда он начинал судить, он смотрел больше на какие-то детали, а сейчас он уже смотрит на собаку как на единое целое. Ага, Оль, мы обратно в картинке. Окей. Давай, не спи. Какими качествами должен обладать хороший эксперт? So, наверное, хороший эксперт пуделей, потому что, да, у нас... Да. So, what qualities should a good poodle judge have, in your opinion? Can you repeat? What qualities should a good poodle judge have, in your opinion? He or she must have good integrity. When you are judged, you don't have any friends when you are judging. You are judging only the dogs. And then you must have a good eye, especially in pools, even a little artistic eye. So you see the beauty, not only details. And then you have knowledge of the breed. Yes. Ну, вот самое главное качество, по мнению нашего гостя, это все-таки у судьи должно быть высокое чувство порядочности. То есть в ринге у тебя нет ни друзей, ни врагов, а в ринге ты судишь только собак. Потом у хорошего судьи пуделиста, у него еще хороший, очень такой отточенный эстетический взгляд на породу. То есть вы судите не только какие-то детали собаки, запчасти, но и общую вот эту красоту и картинку. Вот. И, конечно же, должно присутствовать прочное понимание породы. Свет, но я предлагаю вернуться в разведение, потому что мне, например, очень интересно про это поговорить. И давай так обобщим, какое количество пометов было за все время работы в питомнике. So, okay, Olga wants to go back to breeding. But we also have one last question just about the kennel. How many litters have you bred over 62 years? I just checked it. I think it's 47. Okay, 47. Ну вот не так много за такое количество времени, мы с тобой об этом говорили, конечно,
Интересно, а какую собаку он считает своим высшим достижением? So, of course, this number, if you're speaking about 62 years in the breeding, 47 is not much. No, it's not much. I'm not a puppy mill. I breed for quality, and mostly if I want to keep myself something, yes. Ну, то есть я еще раз уточнила, говорю, что маленькое количество, на самом деле, для 62 лет 47 пометов, но он говорит, он, во-первых, не считает себя фермой по разведению пуделей, и разводил, вернее, делал вязки, когда уже хотел оставить себе что-то. And what do you think is your most successful, most high-achieving dog in your breeding? Very difficult question. What the most successful dog or best friend, or I don't know what. Well, let's start with the most successful and best friend. We have a next question about that. If you had this personal favorite. I had many dogs, but at the present, I think I like James Blonde. He's an old gentleman. Ну, он говорит, что все-таки Джаз Блонд это такой вот старый джентльмен у него, которому он очень привязан. He can read you and he knows what you are thinking. То есть все-таки с позиции домашнего питомца у нас такой подход. То есть это собака, которая на тебя смотрит и понимает, что ты от нее хочешь. Окей. А с какими питомниками работал и продолжает работать сейчас? То есть с кем сотрудничает? So what kennels do you collaborate with now? I have many friends and very few enemies, but I don't really collaborate very closely with anybody. Yes. Ну, говорит, что у него очень много друзей, очень мало врагов, но по большому счету тесно он ни с кем не сотрудничает. Все так просто достаточно. Окей, давай вернемся к собакам. Да. All right, let's go back to dogs. I'll bring back your black dogs. Hold on 1 second. We're going back. Так, теперь пальцы скрестили, чтобы ничего не рухнуло, ничего не взорвалось. Все, возвращаемся обратно. Судейство мы блок прошли, и мы едем дальше. Okay, so what do we have here? It's one of my bitches, Maria Elena. And she is by Paul Cheng of Harnelius Auto. Yes, a daughter, nothing special. But she produced 2 champions, mated to Aspen Advocate in Sweden, and one of them went to Heikki and Kersti Venta. They both the champions, yeah. Так, ну и вот эта сука, он говорит, ничего такого впечатляющего нет, это дочка Пол Ченга, но она была повязана с Астен адвокатом в Швеции и родила приличных щенков. And this is Imelda. He is Rupert of Harnelius, or of Harnelius. Rupert is the sire, and the mother is a daughter of Paul Cheng. So this is a closer line breeding already. Yes, that's a black to granddaughter, and the mother is the grandmother is the Estonian bitch. То есть вот тут уже такие лайнбридинг пошел. Бабка этой собаки, сука та из Эстонии, которая была алиментным щенком. И лайнбридинг, насколько я поняла, был дед с внучкой. And then we had, I think we spoke with you, those 2 puppies. Yes, they are what is Aspen Advocate. They went to this Messiah went to Kersti and Heikki in Estonia, and the other one stayed in Finland. Nothing.
Значит, и тут уже, собственно, вот, я просто перепутала, у меня почему-то не сохранилась презентация, мы вчера же все раскидали по местам, а у меня все обратно поменялось. Значит, вот эти щенки, собственно, от Астон адвоката, один из них уехал в Эстонию в Перске, а второй остался, я так понимаю, в Скандинавии. And this is Hercule Poirot. He was a European winner and many champions. He went to Istvan Zik in Germany. Picture is not the best, but the dog was okay. Ну, это, говорит, так, ничего себе, собачка, чемпион Европы, чемпион множества стран, владелец этой собаки был, вернее, да, Иштван Чек, вот, тоже известный нам всем пуделист, но, говорит, так, фотография гадость, собачка ничего, но, в общем, двигаемся дальше. And this is also a European winner. He won the group in the Helsinki Winner Show. Is and her sister Alitza was in Germany with Istvan Zik, and she was also reserve world winner. And she was one of my best bitches, I think, at the show. But also brown or black? Black. Black, okay. The picture is not so good. She was a good color. Okay. Ну, просто тут, да, не очень хорошая фотография, то есть мы уже работали с чем было. Это еще одна чемпионка Европы, родившаяся в питомнике Henric, и, наверное, по мнению нашего гостя, наверное, одна из самых красивых его сук. Сестра этой собаки тоже была, Алиса, она жила в Германии у Иштвана и была вице-чемпионкой мира. Тут вот мы в 2000-е уже года передвинулись. Вот, собственно, вот эта вот Алиса жила в Германии. A full sister who went to Germany to Istvan Zik, also European winner and reserve world winner in Milano. То есть эта собака тоже, вот это моя родная сестра Зары, она уехала в Германию к Иштвану и была тоже чемпионкой Европы и вице-чемпионка мира в Милане на выставке. And this is an interesting dog as well. Yes, I have only bad pictures. Sorry. There are very few taken by professional photographers. This is black apricot mix. That's why his name is Passepartout. His sire was apricot Ruslan of Harnelius of Ruslan. And the mother was, who was it? Imelda. You told me yesterday. Во-первых, мне очень нравится, как он без шпаргалок все родословные вспоминает. Мы вчера говорили без подготовки, он мне все это рассказал уже тоже. Вот это первая была вязка абрикосового и черной собаки. Первое поколение, поэтому эта собака называется Паспорту. То есть он, да, рыжик в черном пальто. Вот, его отцом был Henric Руслан, он у нас чуть позже будет, а матерью была Имелда, которая была там на фотографии чуть раньше. I think he was the first international champion from the apricot black mix. И он был вот первый интерчемпион абрикосовой черной вязки. But at this time you already started breeding apricots. Yes, this is later because I had Ruslan already. Okay, то есть тут у нас идут отдельно две линии, черные и рыжие, вот по презентации, но мы скоро к рыжим тоже перейдем. Вот, то есть тут уже были сведены в одну-две линии черная и абрикосовая питомника. Yes, that's Finella. No, that's Samsara. Yes. Samsara, She is by the award winner Sebalen's uncle Sam, like the one who went to Istvan Zik, the Hercule Poirot, and same sire, and a descendant of Rupert of Harnelius also. То есть это тоже одно из уже продолжателей линий, собственно, всего питомника, которое можно проследить
до второй собаки, до импорта из Англии. Did I understand correctly that all of those dogs' pedigrees go back to Clementine? Yes. То есть тут непрерывная от Клементины линия заложенная и поддерживающая на продолжении нескольких десятков лет. Then we had some more. This is a junior class in Helsinki. My old friend Alla Tsiplakova is showing Xerxes of Harnelius in junior class. And judge is Istvan Schick. And on the right is Xerxes later in life. Вот, тут уже собака, которая жила у хорошей подруги Хенрика Аллы Цыплаковой. Слева на фотографии эта собака еще в юниорском классе. Судья Иштван Чик, собственно, а справа его фотография уже постарше. И дальше опять все так закручивается. He was yes, okay. This is Xerxes again. And here he is shown with the breeder of Classic Alliance kennel. And she used him for breeding, and I think he produced 2 award winners from that litter. Ну и тут, значит, на фотографии слева, опять же, Ксеркс с владельцем питомника Classic Alliance, и она его использовала в своем разведении и получила, насколько помнит Хенрик, 2 чемпионов мира. Yes, and on the right is my dog. I bought it from her kennel. It's a son of Xerxes out of her beautiful bitch by Kanmo's obsession, a daughter. And here is a picture with Monika Halmi in Hungary. He was shown in Middle Europe, and Israel even had 17 champion titles, I think. He is still alive with my brother now, but very old. Вот, значит, а справа это... I think 1 or 2 sisters are world winners. Значит, это вот эта собака Classic Alliance Darius, это та собака, которую уже Хенрик купил в России. Собака живет до сих пор у его брата, очень много титулов, и собака выставлялась очень успешно по всей Европе. Вот, и сейчас доживает, даже в Израиле, сейчас доживает свои дни на пенсии. And then for some reason I lost a slide. So yes, are you okay? Yes. Okay, good. So this is a picture of from the first litter. This is Glass, Samoskvaretsi Glasa, and her grandfather Rembo Persei. And this is pictured by Galina Boyarsinova in Russia from a photo, and they were lying like this in my home. Вот. И тут мы потихонечку уже двигаемся в абрикосовое разведение. Это был первый помет абрикосовой питомника Henric. Yes, but it's a long story. This is Glasha on the left, and she was bred by Larissa Dmitrieva in Moscow, the same judge who judged the Paul Scheng in Tallinn in 1988. Yes. And when she had the sister of my black bitch from Estonia, she asked me what dog she should breed her. I said, you can use Rupert, it's a grandfather. And she had a very nice litter. I think one Samoskvaretsi Varvara even got to good homes in St. Petersburg and very successful kissing up. And then she had a second litter, and I said, maybe you had the first one, it's free, but maybe I could get she suggested I get a puppy. So it was Glasha. And I was not interested in apricots, but when I saw her, I could not sell her.
Окей. Ну вот тут уже такая история, которая, да, сама уже повторяет сама себя, уже виток такой совершает. Значит, а тут первые производители абрикосового окраса питомника, значит, российской автором была сделана картина нарисована, и, значит, что там получилось? Заводчиком Замоскворечья Глаша была Лариса Дмитриева, которая судила Полченко в Таллине в 1988 году. Она же тогда, помните, мы говорили, что купила себе сестру, суки, которую Хенрик увез в Финляндию. Ну, в общем, она к нему обратилась за помощью подобрать кобеля для вязки. Он говорит, ну, можно вот с Рупертом, с дедом этой суки повязаться. Вот. А потом первый помет она получила очень успешно, очень довольна. На второй помет опять же обращается к нему, но он уже говорит, ладно, первая вязка была бесплатная, за вторую давай щенка. Ну и вот получил он вот эту Замоскворечье Глашу в виде алиментного щенка. Ну и когда не хотел абрикосовую собаку, но когда ее увидел, уже расстаться с этой собакой не смог. Окей? Okay. And then, yes, and then I think I mixed the order. So this was This is Larisa Dmitrieva with Grunya Yakotka, who was the first Russian award-winning poodle in Bern, Switzerland, 1994. Да, тут, собственно, уже сама Лариса Дмитриева с своей Груней Ягодкой, которая была первым российским пуделем, чемпионом мира, да, в 1994 году. And then we have some more of your apricot dogs. So yes. This is the first litter. Yes. When I thought I had this Glasha, what should I use for breeding? Then I remembered a special dog that was always shown for under me when I was judging in Russia and Estonia, and it was Rembo per se. And then we agreed that I could borrow him to Finland, and I showed him and made him a champion in Finland. He was winning over the Kanmois black even under Czech judge. Okay. So this Rembo per se was the maternal grandfather of Glasha, and the father of the award-winning Grunya Yakotka. I liked him very much in those days, and so I bred them together. It's a granddaughter and grandfather mating again, and it produced very good. Yes. Yes, this came Ruslan and Lydia Rambova. Так, ну, значит, когда уже Глашу нужно было вязать, значит, начали попытаться, ну, искать кобеля, потом Хенрик вспомнил кобеля, которого постоянно под ним много выставляли, когда он судил в России и в Эстонии. Это был Рэмбо Персей. Он договорился с владельцами, что его пришлют к нему в Финляндию, закрыл титул ему чемпиона Финляндии очень быстро. Эта собака на выставках даже обходила черных собак Канмойс. Вот, и получился, этот кобель еще был, так, я, по-моему, перепуталась, он был, мне кажется, отцом Груни Ягодки, которая также была бабкой Глаши. Ну, в общем, я запуталась окончательно, кому нужно разберутся. Вот, но тем не менее, вязка дед с внучкой, и дала ему вот этих собак. Yes, Lydia Rambova and Ruslan, both European winners. И вот эти собаки уже оба чемпионы Европы, однопометники. And then we have Finella for some reason here. Yes, this was not a very big show dog, but it was an accident that she was born. The father and mother were both European winners. Father was it was Ruslan, and then the mother was Xara. Mother was a European winner. Ruslan was not.
but the sire was 13 and the mother was 8, and it was an accident. It was, and I saw it what happened when I didn't want to give any hormone injection. I said there will be not any puppies anymore. But she produced Finella and bred back to apricots. She is in my pedigree now of my present apricots. Так, а вот это вот такой этот, нежданчик получился. Значит, это щенок тоже от абрикосовой черной вязки. Матерью была чемпионка Европы Сара. Там на фотографии была раньше, которую выигрывала в Финляндии, в Хельсинки. А отцом, собственно, был Руслан or Persei, father? The father, her father was Ruslan or Persei? Yes. Руслан. Yes. Ага. Так, отец был Руслан, значит, значит, матери на то время было 8 лет, а кобелю отцу 13. То есть, значит, и он совершенно не ожидал, что получится от этого какие-то щенки, вот, но тем не менее родилась вот эта собака, которая сейчас также находится во всех родословных абрикосовых собак питомников. Ага. And this is an apricot, also black apricot breeding. The sire is Passepartout, and the mother is Lydia. So it's rather close breeding again. And he went to Germany, to Margot Fischer, who was before the famous aus dem Schneckenhaus. Так, так, эта собака тоже результат близкого инбридинга. Значит, матерью была Лидия, насколько я помню. Сейчас, наверное, вернусь. Ага, Лидия was the mother. And who was the father, sorry? Passepartout, a black. Паспорту, черный, да. А отец был черный паспорту. Я не буду, чтобы не промахнуться по фотографии тут искать. И уехал этот кобель в питомник, я так понимаю, ту фотографию, которую я вставила не туда, куда нужно. Вот, в питомник, вот там девочки написали, я даже это сказать не могу. Извините, пожалуйста. Yes, this is American dog. Well, one of the most famous stud dogs in America was like a store, dime store novel, like a dime store novel. And this is come from Barclay like a kennel. And I had before, this is later, it should be first shimmer, or Barclay like a all attraction came first to me from Lisbeth. Everything is mixed up now. Yes, I know. I'm sorry. And I don't know why it mixed this way now. Much later. Я немножко увеличу, сейчас я покажу. So tell me, okay, so attraction here. No. This. No. This, okay, Barclay wild attraction. Okay. Yes. Okay, yes. So this is... Well, this dog came from America to Germany, together with Barclay like Henric, a very famous stud dog also in Europe. And I judged them at their first show in Europe. It was in Budapest. And I made this bitch best of breed. And later I visited Lisbeth Mycke, and she was rather old and sick already, and she said I could take over this bitch. So she came to me, and I had some puppies with her. And she was never shown before in America because she was a little over 38 centimeters, and 2 premolars missing, so he could not show in Germany, I think. Вот, так, эта сука как раз, это была победительница чемпионка Европы в Будапеште, когда Henric судил там
Значит, эта собака была импортирована из Соединенных Штатов в Германию. И потом, когда он поехал уже в Германию навестить хозяйку этой собаки, которая уже была в то время не молода и нездорова, то есть та предложила ей эту собаку забрать. Эту собаку не выставляли ни в Америке, потому что она была выше, чем 38 сантиметров, и не выставляли в Германию, потому что у нее отсутствовали 2 премоляра. Но она, я так понимаю, в Финляндии произвела хорошее потомство. So, do tell me which ones to pull up, because now we're almost at the end and I'm lost. So then we had Barclay. Yes, but she had. Okay. Yeah. Maybe you should take the Solnitsny Luch kennels first. Yes. Hold on. There it is. Yes. This is a award winner chair in Germany, in Dortmund. And he is sired by Ruslan of Harnelius, and a beautiful beach I judged in St. Petersburg, owned by Jana Butneva. The dog was Tiffany von der Peisnitz-Insel, a German import. And I really fell in love with her, that bitch. And we managed to get a mating. She produced this this barin. It's not of Harnelius, for Harnelius should be okay. Well, he was. Yeah. Well, this is in the advertisement. It's not my mistake. No. Judged by Rolf Egger King, the German Poodle Club president. And I think she was groomed by Svetlana Kisina for that show. Так, ну и тут уже что? Тут у нас это повязка, сделанная в России, питомник Жанны Кутневой, солнечный луч. Значит, одна из собак уехала потом, барин уехал в Финляндию. Вот, он был чемпионом мира в Дортмунде, насколько я понимаю. Тут изображен с президентом немецкого клуба. И груминг этой собаки делала Светлана Кизина. Okay, and we're almost done. Just a few more. And Barin's sister had later puppies and produced this Bujan Solnitsny Luch Slavianske Tanets, who came to me also. Да, славянский танец тоже приехал в Финляндию. Он родился от сестры барина. Both international champions and so on. But, and great producers, especially the Tanets was a very good producer. Very few liters, but very good quality. То есть и тут, значит, и обе эти собаки были интерчемпионами, и особенно танец стал, несмотря на то, что произвело от него родилось немного пометов, но щенки были очень высокого качества. And he is a real apricot. You can see it's not cream and not red. It's a dark. Dark apricot. Ну и вот танец, собственно, такого яркого абрикосового окраса, не кремовый, не красный, а вот то, что старался культивировать наш гость. And then we have, which one do you want me to pull up? Because I have Vito. Yeah, this is not a good picture, but it's Vito of Harnelius, Vito nowadays. Before it was Vito of Harnelius, that the kennel club changed then. Okay, and he is sired by Tanets out of Samoskvaretsi Victoria, also a Russian import. And he has been a good producer. He is the sire of James Blonde. Так, и вот тут у нас, значит,
еще один абрикосовый пес, тоже продолжающий ту же самую линию от танца и от... Так, я уже запуталась в абрикосовых собаках. Ребята, не бейте. Оля, ты слушаешь? Напомни мне. So, who is his mother? I'm sorry. Самоскворецкий Виктория. Да, Замоскворечье Виктория, правильно. Еще один русский импорт. Sorry. And who is this? Because you had this painting. No, this is James Blonde. I don't know why this James Blonde. text Okay. is totally wrong. It should not be there. But this is a painting of James Blonde. You don't even show James Blonde yet. Okay. Did we show him it? Because, okay. Так, тогда что у меня еще есть? I have this pair. Yes, this is the on the right. They are sister and brother. They are both they are sired by Ruslan out of this American beach. Yeah, that's why I have it here. Так что, так, это у нас однопометники от рисунки. Yes, wild attraction. И от Руслана. Yes, and this Atta boy was a winner of the year, and he died yesterday. Oh, He was 15. I'm sorry. And all attraction is the mother of James Blonde. Так, значит, Атабой, это был тоже топ-собака года в окрасе и в разновидности. Умер вчера, ему было 15 лет. Вот. И All Attraction – это мама Джеймс Блонда. Do we have his photograph? Because I have only, no, and I only have of James Blonde, I only have a painting. The text is very bad. This James Blonde, anyway, it was a standard pool breeder, Mervi Lirki. She said she liked this picture of James Blonde so much that she wanted to make a picture and give it to me. So it was a gift that I appreciated very much. Ну и вот это вот, во-первых, очень памятно, и то, что мы помним, Хенрик сказал, что это очень любимая его собака, и портрет был сделан его с друзьями, подаренный ему, и, ну, в общем, такой вот памятный момент. And then, what do I have? I have those dogs. Yes, then this Glasha was second. The best litter was that she had only 2 puppies with Ruslan, and then she was mated in Germany with Don Diavolo von Lambarene. It was all American breeding, Schneckenhaus American breeding, and she produced Donna Divina, and she had some litters, but I didn't keep anything from that. Вот, но, значит, это второй уже помет Глаши от немецкого кобеля, и из этого помета ничего не было оставлено. Вот, так, and then we have this, but this is in Russia. No, I mean, you can take back the before. This. With Donna Divina. Okay. No, Donna. This is later. This is a son of James Blonde that belongs to me and one of my friend here in Porvo, and he is from Smyčková kennel in Czech, born Ytaner, Aureo Ytaner, Vito d'amore Aureo Ytaner. Так, тогда это, then I think we're lost. So hold on. Let's just move along because you're tired and I'm completely lost. I'm sorry. All mixed up. Yes, I know. Because I tried to put it together rather quickly. So we'll just. This is Smyčková in Czech. She is she has bred apricots for many generations. And actually, the sire of my first apricot Glasha was her breeding.
more or less. Yeah, Так. so I visited her in Czech to see the grandfather of my Glasha and great grandfather. I saw them both, and later she judged in Finland Poodle Club show, and she liked James Blonde very much. So she wanted to mate her bitch to him. It was Omanon, who also died this year, 15 years old. And they produced together 5 puppies, all champions. Так, Vida, ну, ага. and Vida is one of them. Ну вот тут, значит, Мартина Смычкова, Чехия, тоже заводчик очень с большим стажем разведения абрикосовых собак. Она также привозила своих собак на вязку в Финляндию. Ей очень понравился Джеймс Блонд, и вот были получены тоже очень интересные от него щенки. And then we have also some more of these. Yes. Well, this is from America, PCA, from the apricot match. And I think the judge is from England, but this is Barbara Burdick, who together with Camille Lashley bred the Lyka dimes, not Lyka. Oh, I'm mixed up now. No, you're good. They bred together with the 2 kennel names, but they had the same dogs. But Barbara Burdick, she wanted to give me, I had the Shimmer, the first apricot from America, come from her, and she wanted to give me 1 puppy. So I went to PCA, and here he was shown at the PCA in puppy class. Ну и тут уже коллеги, да, and the judges definitely from England, и тут уже коллеги, заводчики абрикосовых собак в Америке, которые очень хотели подарить щенка Хенрику, и он уже когда поехал на PCA, этот щенок там выставлялся. And did this puppy come home with you? Yes, Barclay Barfly. Ага, это тоже из питомника Barclay, yeah? Barclay Kennel. And then we have only a couple more, and we will leave you alone. Oh, that's Barclay Barfly. We had a picture before of him, but you don't have to show it. It was in Continental. This. But I have a wrong name, right? Yes. Barclay Barfly, a Continental dog. No, I'll just get rid of the name. Так, вот это у нас вот этот щенок, который потом вырос. Вот. Я просто боюсь ошибку сейчас сделать. И я понимаю потом. And this is more recent days already. No. No? No. Because I only have 2 slides left of the apricots. Yes, this is my latest dogs. No, this is before Yes. Barbarella first. And Barbarella, who is not here, she was a daughter of Barclay Barfly, the American import I got. It was a gift I got, so I went to America to pick him up, and he was undocked, and because otherwise I couldn't have shown him in Finland. But anyway, Barbarella is from this Finella, the black bitch, and with the American sire. It's also champion. То есть тут это уже, мы уже прям в современность передвигаемся. Вот, это тоже собаки всех тех же вот линий и американских, и, собственно, оригинальных финских. And then we have this, my last dogs. They are both son by Barbarella. Lasse Lucidor, Finnish Helsinki winner and international champion, is by James Blonde, and it was one. And last year, this is Vanessa. She is sired by this
Vivo d'Amore Aureus Ytaner, James Blond's son, and Barbarella. And she was the top winning apricot miniature in Finland last year, owner handled. So I'm very proud of myself, old man who showed that dog. Oh yeah, very much so. Ну, вот это уже последние собаки, которые живут у нашего гостя. Это, опять же, я тут извиняюсь, я писала сообщение, Оль, получи. Вот, кто разведение знает, те все услышали, от кого эти собаки. Я как ворона всегда все прослушала. Вот, но он собой очень горд, что, говорит, вот Евринка на этих собак выводил сам. И эти собаки в прошлом году получили такие замечательные титулы. So these two are from your last, well, the ones that you have at home now. They are both home, yes. Then I have the American male and James Blond at home. И вот еще американский. Вот этот мальчик, которого я там напортачила с именем, и Джеймс Блонд тоже дома. Вот. Ну что, Оль, я это все останавливаю, да? Вот, Да. у нас пока только один гость есть, зашел в комнату к нам, не знаю, там народ подключится, не подключится, сейчас вот если не рухнет. Оль, какие вопросы еще есть или уже все? У нас есть несколько вопросов, но насколько есть силы еще говорить? Есть. У нас есть несколько вопросов про экспертизу, но и мне, наверное, хотелось бы такой заключительный, может быть, лучше вопрос задать, чтобы он посоветовал всем заводчикам, которые сейчас занимаются разведением. Ага, сейчас я очень извиняюсь, у меня тут опять все рухнуло. Sorry, I'm taking us back online. We only have just maybe a couple of questions left. Are you okay? How are you feeling? Yes, okay. Very tired? No? Yes, Okay, yes. very good. Then can you give an advice to the beginner breeders? What mistakes they should be avoiding in their breeding? You should buy your first dog from the right place, from a good breeder, and if they see that you are interested, they will give you good advice. Вот, то есть, конечно, самый главный вопрос, вернее, рекомендация начинающим заводчикам – это купить собаку из хорошего питомника. Если заводчик увидит, что у вас есть энтузиазм, вы заинтересованы в разведении, то он вам продаст и хорошую собаку. Вот, что там, потому что на самом деле он говорит, что еще может чуть-чуть. Может? Ну да, давай еще несколько вопросов, которые нам задавали уже давно. И, значит, от каких недостатков наиболее сложно избавиться в разведении? Also, can you tell us what faults are the most difficult to get rid of in breeding? That's a difficult question. Yes. Yes. It's difficult to answer that. What is most difficult? Okay. Ну, говорит, очень сложный вопрос. A dog should be healthy and good construction and good temperament. It's very important. То есть собаки в первую очередь должны быть здоровые, хорошей анатомией и с хорошим темпераментом. Okay. Отношение к не очень корректным хвостам и которые отличаются, да? Какое отношение к хвостам, которые отличаются от идеальных? Вот так вот мы зададим вопрос. И насколько в разведении важно смотреть на хвост. All right, then let's talk about tails, because everybody is very worried about them. How important, well, what do you think of the perfect tails, and how important it is to maintain good tails in the breeding? I think it's very important. Not everybody agrees with me, but where I saw a pulled ring here, and another breeder from other breed, he said she thought that they should have tails carried on the back. It's very and it destroys the whole balance of the pool and outline.
a gay tail. Ну And, вот он говорит, что... but, Yes, sorry. but I'm not. It should be different degrees of tail, but mostly they are too highly attached, like a terrier. It should not be. That's not a poodle. Many judges want a tail like a terrier tail, and not too high set. But I was in France judging, and they gave me a picture of different tails and what price I should give when the tail is like that, and you cannot do that either. It's there's not a perfect dog. You have to make compromise. You can forget a gay tail if you have other qualities that are excellent. But it destroys the outline. I think it should be more, judges should attach more to that. Okay. Так, у нас тут уже гость один подключился. Guys who is waiting to be admitted, just stay put. I will let you in. I'll just translate and then we'll say a few words. Так, значит, смотрите, по поводу хвостов. Он говорит, что, возможно, многие заводчики с ним не согласятся, но, по его мнению, правильные хвосты очень важны. Так, помимо того, что вот этот веселый хвостик, который лежит на спине, он портит общее впечатление очень сильно от пуделя, но и у многих собак еще хвосты излишне высоко поставлены. То есть как у терьера. Опять же, нужно судьям не забывать о том, что пудель – это все-таки пудель, а не терьер. Окей. Насколько критично отсутствие зубов? And how about missing teeth? Teeth. Yes. They should have a normal bite and 6 up and 6 down. Premolars are not so that important. But the canine teeth should be also in the right place and not going up like this. That's important. Okay. То есть должен быть в первую очередь правильный прикус, 6 на 6 резцов и правильная позиция клыков. То есть не клыки, не уходящие в десну, клыки с правильной сцепкой ножниц. Это самое главное. Остальное премоляр... Премоляры это не ключевое, да. Извиняюсь, я уже просто тоже попала. Да, отношение к вязкам между размерами. And what do you think about matings between different sizes? Usually, the smaller sizes can benefit from miniature poodles, and I have done so. But I don't think miniature poodles benefit from breeding to dwarf poodles or toy poodles. То есть он говорит, что более мелкие разновидности на самом деле могут только выиграть от таких вязок, но вязки между тоями и карликами не поддерживает. Окей. Но, Свет, я предлагаю задать завершающий вопрос. Опишите, пожалуйста, своего идеального пуделя. Okay, so what is your perfect poodle? What does it look like? What does your perfect poodle look like? My perfect poodle? Your perfect poodle, the one that you want to breed. It should be elegant, stylish, and the right construction, and carry her or himself very well, and have right temperament for a show. And of course, many details should be okay, in the right place. Да, но в первую очередь это должна быть собака стильная, элегантная, с красивой осанкой и с подходящим пуделю выставочным темпераментом. Balance and proportions are very important. Также, да, детали, конечно, также очень важны, как и баланс и пропорции собаки. Movement and temperament. Да, и движение, и темперамент. Окей, спасибо.
Ну что, Свет, у нас там ребята... У нас не храбрые, у нас немного. I just invited our listeners to come in to here and say thank you in their words. Unfortunately, we have only one brave person, Eva Helseth. I'm admitting her now. We'll see how it will work. For some reason, people are not brave, but maybe we'll have some words from her as well. โลกแบตเตอรี่นี่ว่าฮอด Hold on. We'll just, yeah, we're getting a guest. โลกแบตเตอรี่นี่ว่า stäng av står här. Нет, никогда не работает. Нет, что-то оно все совсем скривилось и не подсоединяется. Так что, наверное, давай прощаться, потому что как-то оно совсем все кривое. Угу. Не получается. Не, вообще ничего не получается. Так что давай будем потихонечку прощаться, наверное, потому что все повисло, все сломалось, и никто к нам не приходит. Окей. Храбрых нет, да. Да. Слишком поздно повесили анонс, может, никто не смотрит. Ага, да. Окей. Что я хочу сказать? Я хочу поблагодарить, сказать просто самые сердечные слова благодарности от всех, я думаю. Мы, конечно, не все вопросы задали сегодня, но я вижу, что уже просто достаточно тяжело эмоционально и физически человеку так долго общаться. Я не знаю, но мне хотелось бы послушать еще о истории Пуделя, потому что я так понимаю, что там совершенно потрясающие архивы. И вот мне это очень интересно именно об истории породы, о истории ее развития как в Скандинавии, так и, может быть, в Англии, если это возможно. Ну, там просто куча исторических фотографий. Так, у нас уже выпал, да. В общем, я ему позвоню, я поблагодарю, потому что, мне кажется, он реально устал. Да. Он 3 часа говорил, без шпаргалок практически, и на самом деле мы уже вчера много проговорили, вот, и в общем, вот. И я что-то одурела от такого количества имен и всего остального, и вот я не знаю, как он это все в памяти держит, так что... Окей, Свет, переведи, пожалуйста, на английский, что мы благодарим. Yes, so we would like to say a huge thanks to our guest today. Unfortunately, once again, he got disconnected from Zoom, but I will call him in the next few minutes just to say thanks from all of us, because the amount of work that you can see that was done and 3 hours of conversation, I think it was more than anybody can, well, not many people can pull it off with the level of detail and preparation. And also, Olga, of course, wants to speak some more about the Poodle history. She wants to speak about dogs and archives and all the information that Dr. Harnelius collected over those years. So anyway, I think it was a fantastic evening. I don't know. Оль, тебе как эти все собаки? Круто же? Ну, вообще, для меня вот эти исторические кадры, они всегда, знаешь, до мурашек, потому что ты заглядываешь в прошлое. Я опять же повторюсь, что я бы с таким еще удовольствием посмотрела видео этих собак. Ну, мне интересно, какие они были. Ну, как порода развивается, как она меняется. То, что мы сейчас видим, мы это можем посмотреть, пощупать. А что было тогда? Насколько это все... Я смотрю старые фотографии, а ведь там есть красивые собаки. Да, и тут стрижки странные, а собаки, наверное, ну, судя по тому, что у них ноги расположены, наверное, они красивые. Но... Очень-очень интересно. Мне очень жаль, что у нас из-за того, что сейчас реально большие проблемы с Zoom, и мы не можем разобраться, немножечко все вот так вот скомкано. Я думаю, что мы попытаемся это наладить. У нас пришло обратно, молодцы. Оля, это уже неуправляемо, это уже американская страна поставила крест на этой программе. Да. Вот. Но вот Henric к нам вернулся, да. Так что и вы, а у ребят не получается подключиться. All right, you guys are back. Окей, Свет, тогда, может быть, ну, попросить, я попрошу тебя еще раз поблагодарить Конечно. Его от всех, кто пишет и не может зайти, потому что я смотрю, что много пишут нам благодарности девочек. Надо просто сказать завершающую, как бы, для него лично
благодарность от всех нас и попросить поделиться этими историческими фотографиями, опубликовать это, или, может быть, еще раз встретиться и поговорить про историю породы. Ну, я так понимаю, у них со звуком там все-таки выпали они опять. Вот, да, вот звук подключается, подключили. Посмотрим, получится или нет. Давай подожди, потому что, наверное, я-то сижу, я вообще хорошо слышу. All right, can you hear us? Okay. We didn't hope to get you back. Yes, I was going to call you because we just wanted to say many thanks for sharing this with us, sharing the photographs and sharing your time and everything that you know about this breed. Oh, it was my pleasure. Thank you. And we have so many comments. We have so many people just saying thanks. And we're hoping to maybe schedule something else because the history of the breed, the archive that you have. Yes. It's absolutely brilliant to, to get the hands in and maybe we'll come up with some other project. Yes, I have about the colors and the standard and the breed. That's what. Okay. Excellent. Так, у нас уже может сложиться следующий семинар по поводу окрасов, по поводу стандарта, поэтому, я думаю, нужно хвататься. И yes, I think that will definitely, Olga is leaving to work for a week, but afterwards we will definitely schedule something more because for us, it's such a learning opportunity. And to have somebody share and talk, and it's beyond our wildest imagination. So yes, yes. I'm happy I could share it with you, especially when I have so much Russian connections. Yes. And we have, as I'm saying, we have comments pouring in now, and just read them because it's always fun to read the commentaries after the live stream. Yeah. So, да, и тут, конечно, у нашего гостя большие связи с Россией, тесные связи, и он очень рад, что у него тоже сегодня сложилась такая возможность с нами пообщаться. И я думаю, что когда вернешься со своей работы, будем придумывать что-нибудь еще. Мы подумаем, да, обязательно заранее даты, чтобы была возможность подготовиться спокойно, и обязательно. Я думаю, что через пару неделек что-нибудь сообразим. Да, Свет? Yes, and also, спасибо вам. And we have a request for a book, so we have to start working on that. Memoirs in poodles. No memoirs. Everybody has memories, but memoirs are too many. Oh, but wow. I'm glad I could share my part of my memories with you. All right, but we will come back. Thank you very much. So, one more idea before we finish about poodle history. Yes. It's not sure it was the France who is the origin. It's traditionally Russia, Germany, or France. Ага. Ну вот и такой сразу нам, вброс на тему истории Пуделя. Что он не уверен в том, что эта порода произошла из Франции. Он считает, что порода все-таки произошла где-то посередине между Германией, Россией и Францией. Very interesting. It's a very different version. Finnish Kennel Club is very old, one of the oldest kennel clubs in the world, and we have a lot of pictures from pre-revolution Russian poodles shown in Finland. Wow. Финский кеннел-клуб вообще является одним из самых старых кеннел-клубов Европы. Он, мне кажется, второй после английского кеннел-клуба по времени основания. У них есть огромная коллекция в библиотеке фотографий и журналов дореволюционных российских пуделей, которые выставлялись в Финляндии. Of course, it will be amazing to get the hands on this information. Yes. We'll have to think about that. We have an interesting hobby. Надо как-то попросить, чтобы эти фотографии можно было бы опубликовать где-нибудь, чтобы хотя бы посмотреть, потому что, это целая история, найти такие дореволюционные фотографии пуделей. Я даже не знала, что у нас до революции в России были пудели, к примеру.
Olga, for example, didn't know that there were poodles in pre-revolutionary Russia. Yes, many. Вау. Говорит, что даже много. Но, so we need to send somebody in the kennel club to Yeah, we send some to investigate it. definitely. Yes, So I'm willing to go as long as they let me Yeah. in. yes. I'll wear gloves and I'll wear a mask, a face mask. Okay. Так что я поеду в перчатках, в маске, если только пустят. Но, Света, мы на тебя надеемся. но Okay. все. All right. So thank you very much. Thank and you have a very good much. evening. Thank Okay. you. Yes. Bye До bye. свидания. До свидания. До свидания. Так, До ну свидания. что, давай мы тогда сейчас. Да. Ну Да. все, с тобой заканчиваем, вообще все, уходим. Да, Оль? Да, спасибо большое. Я думаю, что да, надо закрывать все. Всем спасибо большое и до новых встреч. У нас следующая встреча запланирована 27-го, Да. в субботу, утром. И я думаю, что мы скоро повесим анонс, кто это Да, будет. завтра повесим. So we have another meeting scheduled for the 27th of June. It will be Saturday morning, and I will make an announcement tomorrow. So we'll have some overseas guests. We can see. Yes, so please join us. All right. So, Okay, thank you. and Henric, happy midsummer. I forgot. Thank you Yes. so much. Yes. It's a So- holiday now in Finland. Yes, and Yes. everybody is celebrating, but so many people are with us now. We had an average of 90 people listening on the live stream. Okay. So yes, I think it's pretty impressive, and we have already over 1,000 views. So Good. все, Excellent. теперь Thank точно you. Bye-bye. прощаемся. Да, Да, всё, Света, давай. Bye. Давай, всё, спокойной ночи, пока.